understanding what's happening in І the що ще дуже community. важливо, And what's що also якщо до сімейного important that лікаря if ми the family звернемося рано doctor чи we пізно самі, call ну тому що sooner or коли later щось болить, ти не можеш ourselves, when це дуже it довго ігнорувати, hurts you, you cannot то ignore до for a long time. соціального менеджера людина, Social чим глибша криза, manager, тим менша in a deep ймовірність, що crisis, звернеться сама. the І буде unlikely the person will закриватися go because в the собі person і will буде close виключатися з itself зовнішнього and will впливу і світу і підтримки. try Тому to вони protect точно from мають бути в громаді і the точно мають підтримувати. out impact. Далі. So they should be part of the Багаторівневе community. And фінансування, multi-level співфінансування. funding or Розкриємо, що ми маємо на co-funding. увазі. What do Принцип we гроші mean? йдуть за The клієнтом. principle Потрібно money follow нарешті the закуповувати customer. послугу, We платити need за to послугу, buy the обраховувати послугу, services, to ніякого іншого calculate, to утримання estimate. закладів. Воно не So має сенсу. not Конкурентний maintain the ринок. institute, Наші competitive проекти, я потім market. далі вже покажу, Our показують, project наскільки це ефективно. demonstrate Коли the ми можемо efficiency закуповувати when we послугу can в того, хто procure the надає її service краще. from І the він буде best відкритий як provider, для and it will державного, be так і для open приватного for сектору. the public-private Ось sector. яку систему послуг ми This is the пропонуємо. system of services Сьогодні є в we класифікаторі offer. соціальних послуг We більше have the classificator 43 more різних than послуги. 43 different В services моїй in голові the вони не згрупованы, вони не classification. мають They are not Ми grouped. They don't намагалися have the goal. We сформувати try їх, to оце кейс-менеджмент, this соціальний is a супровід, case оцей соціальний management, лікар. Це первинна social допомога, offer, базовий рівень. initial assistance, Він the basic обов'язково має level. бути в кожній It громаді. should be Відповідно до part of the чисельності громади. community Має with бути достатня кількість linked цих to the фахівців. Вони number мають бути of на підхваті, в the доступі, вони residents. мають бути The серед людей. specialists Друга should be складова available. This це next формування component, життєстійкості і development of організація the волонтерства. resilience, Це volunteership, базова the послуга, яка basic забезпечує service which єдність в громаді ensure і the unity in the об'єднує community різні and сектори unite для different підтримки і sectors допомоги. to Вона support вже for сьогодні the надається assistance. безумовно для It's всіх і provided показує for дуже хорошу everyone. Today конверсію з точки demonstrate зору very good емоційного відклику conversion людей. from the Тому я впевнена, що ще на emotion років 10 вона response. I нам think for більше, the напевно, upcoming буде 10 потрібна. years or even more, Поясню we'll need чому. that. Let me Не explain точно why. такі, але схожі. Центри Similar життєстійкості діють в resilience center Ізраїлі. Я була operate там, in я їх Israel. I бачила. was there, I Ми saw дивились на them, їх and we looked how приклади діяльності. Так how от, they всі ви operate. знаєте, що зараз в You don't Ізраїлі know that загострилась військова ситуація. there's І так escalation сталося, що in там Israel. опинилася моя знайома. My В friend неї є там happened to be родина, there. She has a і в family, неї є and там дитина з she інвалідністю. has a child І with вона була disability, клієнтом цього and she центру. was a customer for this З center моментом from the активізації point військових of the дій на escalation of всі military їх activities and телефони в on родині all з їх the центрів життєстійкості прийшли phones from the сповіщення, resilience center. що They вони got a працюють, message that надають послуги, the підтримку, centers заклики ми operate and тримаємося, provide the там support. закликами не падайте духом. Вони включились в They онлайн в are той час, коли не engaged можна on було виходити. Тобто online because вони they had to діють stay at дуже home. екстрено. So Як they тільки стається operate якась in ситуація, emergency. все If йде за something контакти, happens, there is все a database of активізується для contacts. того, They щоб люди activate не it for відчували себе people покинутими. not to Я feel думаю, що ми lost. точно маємо і I ці think протоколи we перейняти і should вдосконалити нашу роботу. consider those Ну і protocols for the третій improvement блок of our. And це the так third звані block, спеціальні послуги, уже so-called умовно кажучи, special лікування, services залежно like від того, treatment, яка підтримка depending on якій the людині за якими support послугами for потрібна. individual 3.1 – це support. велика група 3, доглядів. one big group Без of них ніяк. care. Without Тут ми them, we забрали won't be able to. розшифровку So під цим грубшим доглядом є розписано, there які is це види a догляду, для кого. description Але, of як на мене, different мені types здається, of ми care. повинні робити I think максимальну we ставку should на денний догляд. think on Що він daycare, дає? have it Дає as a можливість priority. It іншим gives an членам opportunity to домогосподарства працювати, other members of the тобто бути household зайнятими, to мати час для be себе, не employed, вигорати have емоційно, мати передишку some і have не some розриває breaks сімейні відносини, and тобто does not не break забирає family людину з родини, relationships. So it чи does то not take дитину, чи то either дорослого, a child or дозволяючи another зберігати from the оці family сімейні that зв'язки. allows to keep Стаціонарний family догляд, мені links. здається, це має бути вже, так би мовити, крайній формат підтримки людини, коли якісь інші є недоступні. Support at the І дуже hospital важливий відпочинок if доглядальників. something else is Переважна not більшість okay. доглядальників And – це бідні люди, які є caretakers. 24/7 Usually поруч з these цими are людьми, і їх емоційний close стан
стан просто people дуже who складний. Вони не мають have часу в 24 by багатьох 7. випадках Their emotions are навіть піти до very, лікаря very полікуватися. difficult. They don't Перукарня, have the time to відпочинок visit і все таке the – це просто doctor. They заважає don't have розкоші, the прості речі. time to for simple Підтримка things like родини visit дітей – the це окрема cut their група. hair. І Support for тут the children is a муніципальна няня, ми separate її group. переробляємо. Це Municipal буде підтримка nanny. практично для абсолютно всіх This is something we матерів changed з the дітьми design. для Support того, for щоб дати every їм mom можливість вийти на with роботу, kids. для того, щоб Let родину them be економічно не заганяти employed в бідність. Сімейна to домівка avoid – це poverty. окрема And підтримка для family тих дітей, які вже є home, підлітками, this is у the яких складні support інвалідності і які не for потрапляють або children, не хочуть перейти adolescents, в or сімейну kids форму with виховання, але disability. вона буде за сімейною That форматом would be the надаватися. kind of Це family будинок, це квартира, format, either an де apartment, вчать цю either a дитину home, where they самостійності. train, they Супровід під час інклюзивного they навчання – tend це to різні типи навчання, і його треба… and Для мене support взагалі during велике inclusive training. велика For мрія, me, щоб it's a ні big одна dream that українська дитина не every залишалася за Ukrainian межею child would not догляду left і розвитку. behind the Бо, на care жаль, and сьогодні частина development, дітей because не мають можливості unfortunately, in виходити, так би мовити, в many світ, cases, бути десь назовні, отримувати don't будь-які have the соціальні chance послуги на to постійній go щоденній основі. outside Я and дуже get хочу, щоб в services нас daily. I це do було want нормою. that І ні that одна would be мама a не norm мала today, and проблему none of the йти mom на would землю have 224 на problems 7 з відповідальністю. that the child Ну і відновлення with функціональності. disability, Це only the рання responsibility of mine. рання робота And з тими людьми, хто отримав early травму чи support for захворювання, those who have для того, either щоб ми disability or максимально trauma швидко могли цю людину to поновити у її функціонуванні і restore повернути на the ринок праці. І functioning тут і for соціальна this адаптація individual як of послуга, returning така, to the яка я labor називаю market поновлення and родинних стосунків, recovery і of family допомога в relationship переобладнанні помешкання, і and соціальний працівник changing лікарні, the і refurbishment супровід of у працевлаштуванні, і support оцінка in працездатності як нова employment, послуга, яку accessing ми зараз the напрацьовуємо, і так само соціальне таксі, ability тому to що be дуже employed and часто social нам taxi якраз саме even. транспортної So послуги transport бракує. І is останнє – це такі missing. кризові And the допомоги, last, це the види послуг, assistance вони in в нас crisis, трохи like є, але не shelters. системно, We і have десь треба подумати, something де like вони мають this. бути, як вони We мають should think фінансуватися, how яка they їх should be кількість має funding, where бути, they should напевно, be кількість located, населення. their Це number, також питання whether it should відкрите, be яке я depend би on хотіла, the щоб ми number of the обговорили. population. These are open І issues I would like to фінансування. discuss. And funding. Це окремо для Мінфіну перша This сторінка. is the first line Але is for the насправді Ministry для of всіх. Finance, but for Соціальні everyone. послуги є справді Social відповідальністю services громад. is the responsibility Неможливо of the це ділити від community, громади, cannot тому be що люди живуть в separated громаді, from community. все, People що live in людина the відбувається, community. знає What найкраще в happening, громаді. Ні they один know чиновник ні з best. одного None of the державного officials кабінету from не none of the зможе official замінити цю office функцію can громади. Вона є реально базовою. substitute this І тут, function, якщо which ми is the говоримо basic про function. And фінансування, if we то talk about funding, людського капіталу в or громаді, human то от хочу capital in the звернути увагу, що community, I would на like to draw освіту, attention на that for фінансування вчителів ми education, for даємо державну teachers, субвенцію, на we have медицину the у нас є державна transfer. субвенція. For healthcare, Єдине, we що в have the громаді central залишається, всі transfer. державні The only допомоги all ми the оплачуємо з державного assistances are бюджету. paid from the Єдине, public що для budget. The громади only по людському thing капіталу on залишається, це соціальна human послуга. social Це, по суті, policies на stay цих with the ваших community. 60% So ПДФО, it's gone який збільшений, єдиний 60%. базовий сервіс для This is людей. the only І я basic думаю, що services for the точно треба people. працювати з I тим, щоб think його забезпечити. we Разом з тим ми розуміємо, should ми почали ensure it. розраховувати, Also, we що цей tried блок to make догляду, estimate that the block він є of складний. care І is він a вже сьогодні complicated фінансується з one. різних It's бюджетів, funded from але different розірвано. budget, Трохи but фінансують утримання bits інтернатів and в області, pieces, трошки something щось from the створюють rayon громада, budget, щось ми something from здійснюємо як доплату community на догляд, budget, і ми це не something as поєднуємо. the payment, and this От does в цій not частині складні combine дороговартісні послуги ми хочемо expensive поєднати в єдиних services. пропорціях. We Частину want з місцевого бюджету, to частина з consider обласного the бюджету, частина з proportions, державного бюджету. something from Ну і the зрозуміло, national там же ж budget, має the бути regional співфінансування budget, самої and людини, бо ці послуги co-funding надаються by за the майновим станом. individual because of the proper Перехід від отримання status. закладів до закупівлі послуг. Ми написали, що дуже важливо And зробити this is державну important. програму We соціальних want to послуг. develop a Що це national означає? program Чи of хочемо ми таку саму social програму, як в services, Національній службі здоров'я? same Ні. as the Тому National що Національна Healthcare служба Service? здоров'я прийняла No, всі медичні because послуги і їх they пакетами централізовано basically фінансує. В нашому форматі так бути не fund може. in Тут packages. може бути It's тільки not оце our case. співфінансування Only дороговартісних послуг,
for Але funding for the що most показує expensive наше services, життя? but what Що we see держава in our має life, мати можливість the визначати state на якийсь should період часу define for some якісь period of послуги, time які будуть some критичні, щоб їх services are профінансувати вже і critical зараз. to be От так funded як ми створюємо і now, фінансуємо as we послуги життєстійкості, funded the так як ми resilience фінансуємо service, підтримане проживання as для внутрішньо the переміщених support осіб, for the бо вони не мають своєї IDPs, громади. because І they можуть don't have their виникнути own ще якісь community, and there послуги, might be які, other власне, мають перейти на рівень services держави. which should be Але я би transferred to хотіла, the щоб це national було level. гнучко, But з I'd like to have a обрахунком і визначенням flexibility потреби в here, кожній ситуації, defining the в need кожен for період часу, коли це individual найбільш case, доречно individual робити. period of time, Далі, where it для makes того, more щоб sense. реалізовувати In таку order to закупівлю, ми хочемо implement створити this національного procurement, we want to закупівельника. have a Що буде його national завданням? procurement Що є його роботою? Не тільки agent, закуповувати not ці just to державні послуги, buy але й допомагати state громадам. service, but to Коли ми assist почали the говорити з громадою, що communities. заважає When we їм started to закупити talk to the послуги для своїх communities, людей? what prevents them to buy Невміння, these services? боязнь They're процедур, складні процедури і afraid of незнання, як complicated пройти весь цей період procedure, часу. lack of Ми готові knowledge. надавати ці We сервіси, are ready щоб to просто provide those громади формували services. потребу, That the визначали communities ресурси, develop the сказали, needs, ми identify хочемо, the нам потрібно resources. такі-то послуги закупати. We А need to buy this закупівельник or that, супроводжує цю and громаду, the якісно support from відбираючи the надавача procurement цієї послуги agent, і повністю закриваючи весь процес, який closing дозволить the громаді покрити cycle, свою which would потребу. lack able Спеціальні the процедури community to закупівлі. close it. Ми не Special можемо послуговуватись procedure законом про державні закупівлі, тому що on the базова procurement. There's a law вимога in чи public пріоритет procurement. по цьому закону – це найнижча ціна. The lowest А це не price is завжди підходить для stipulated соціальних there, but послуг. it Для does нас має not бути якість і обсяг послуги. the Тому мають quality. бути We're інші interested in критерії. quality. There should Отже, be зараз ми other продумуємо, criteria. який має We бути are механізм, яка thinking має that бути the процедура, mechanism щоб ми of орієнтувались the public не лише на ціну, procurement, але й that на we should якість, not на be обсяг looking on того, що the пропонується. price, Ну but і the ринок. quality. Вільний ринок для And різного типу open надавачів. market for Я different реально service щаслива, providers. що I'm ті really пілоти, які ми happy that the створили, pilots показують, which we що в нас created є demonstrate провайдери, that у нас we є have ті громадські providers, we організації, have які civil можуть society ставати organizations which професійними may become надавачами певного типу послуг, professional service що суттєво насправді providers, здешевлює and послуги they для makes держави these і громад services і cheaper робить for їх the більш community, якісними for для the самих government, людей. makes, Тому я improves the думаю, тут нам quality. треба рухатися So в we цьому should напрямку. move Що ми вже towards зробили? Я щиро what дякую we народним did, and would депутатам, like to своєму thank the улюбленому комітету MPs, за my те, що ми favorite маємо закон про committee, соціальні that we послуги, have the які law on вже social ввели ряд цих services, новацій, which і в тому already числі introduced дозволять some нам of the перетворити установи в innovations комунальні and некомерційні will підприємства. Це turn дорівнює the нормальна institution заробітна to плата the для наших community фахівців. institutions, Далі have the good експериментальні проекти. salaries. Then the Закупівля pilots, procurement життєстійкості. of the Я вважаю resilience. дуже успішний I think it's a проект, тому very що successful такого рівня project. масштабування я To теж this я в нашій державі scale, насправді особисто не пам'ятаю. personally Коли don't це remember that і big якісне scale and приміщення, good яке відповідає нормам quality безбар'єрності, і велика premises, залученість самих громадян, і engagement of the синергія city and громадського сектору, synergy громади of і держави. the Підтримане private public проживання, sectors. початковий етап, складний, Initial не всі розуміють, а чим stages. відрізняється підтримане Not everyone проживання understands від that the звичайного support, того малого догляду, residential який є в support, громадах. the difference Поясню in на the прикладі. community support. Кожен з нас, бо це ж для Let me літніх людей, explain. для людей з And this is інвалідністю, for має elderly вже свою people. особисту We історію. have our own Наприклад, case, я every сова, one of us. мені For важко example, вставати зранку, I'm not an але я early дуже пізно bird. працюю досить I довго. work Я снідаю late. завжди однотипно. Usually my І так breakfast далі. is В мене similar є свої one. звички, I have my свої own правила, які я habits, вже my own виробила роками. rules, which been І я ж developed не виключаю, що with колись years, старості мені and потрібен буде догляд. probably мною with зроблять? it Що ми ager will need пропонуємо? some care. What will Повністю happen to перекреслити мій me життєвий to догляд. cross my Мені life підселять людину, з якою я ніколи experience, не була знайома, and I would в live with якої the будуть зовсім person інші потреби. who has different Мені не дозволять needs, більше обирати, чи my я снідаю, whether кавою, they'll have a чаєм, яєчням, choice, і whether коли. coffee or Мої tea for особисті the речі morning, and my поберуть personal з thing речами ще десятки would інших людей. be washed with От в чому someone суть else's догляду. clothes. Не в стінах, It's не not в just якихось premises, інших речах. not Чому ми other за things, те, щоб це but мала бути будинок чи квартира? Бо ми не we можемо having забирати в людини її we індивідуальність. cannot Ми не можемо take забрати в людини individuality її from особисті a звички. Ми person. не можемо людину Personal закривати habits за should паркан і казати, stay. це We списаний can матеріал. not Сьогодні lock та послуга, a її зміст, person in яку the ми closet. пропонуємо, The виглядає саме service так. which you offer, І я дуже this is хочу, how щоб it так looks більше не like, було. and I want it to Малі be гранти that way. для Small родин з grants дітьми.
for the family Також with наша нова послуга, children. This is яка our new охоплює цілий ряд соціальних service. послуг. Ми показуємо громадам, We як вони можуть demonstrate to the надаватися, виявляємо communities потреби в how цих that послугах для can того, щоб be посилити їх, provided. створити We try to очікувачів, і identify далі the робота needs, the для родин location з where the дітьми needs була are, більш видима і більш and якісна в кожній to громаді. ensure Ну і the соціальний visibility супровід and військовослужбовців і social їх сімей. support Ми for сьогодні the надаємо цю combatants and their послугу як families. пілот і We в have a госпіталях, і в pilot to військових the частинах. hospitals Це at the послуга, яка military просто потрібна на headquarters. цей час. Чи This буде is вона the в такому контексті service потрібна на майбутнє? which Невідомо, is in need now. не Whether факт. Але зараз насправді вона потрібна, тому що the в future will госпіталях не have it, but вистачає the соціальних hospitals are працівників, їх просто missing взагалі нема, social які workers. би могли Simply допомагати they don't людям have them отримувати ті необхідні соціальні знання щодо тих питань, because які в них people need to виникають. get social Що ми knowledge в about the розробці маємо? services. Ну, на What щастя, we дякую have in вашому the Кабміну, ми pipeline, thanks to the вже майже cabinet на of виході ministers, схвалені we комплексний all розвиток та the догляд за дітьми з approval of the інвалідністю. Це щодо тих, comprehensive які виключені з освітнього процесу. support З for the вересня children місяця with ми будемо disability, which створювати are для not них в part of the школах місця, educational program. де буде But догляд from із освітнім розвитком. September, Догляд за we'll дітьми-сиротами в have умовах, наближених до something for сімейних, це them. підлітки, які And for потрапляють в інституції і вже не the готові йти adolescents, навіть в those прийомні which родини. are in the Але їм потрібні institutions and умови not сімейні, ready to щоб вони become стали part of дорослими the і foster навченими жити в families, цьому світі. but we І need to послуга раннього train втручання – це them підтримка батьків, у support яких є and діти з early інвалідністю, щоб intervention, допомогти їм support for the адаптуватися parents до тих умов, в яких who вони have опинилися. children with disabilities. Так, все. This is all. Зараз буде 3 рівні Now, розмови про те, we are про going to have перевірку three-level послуг, про їх discussion механізм about the фінансування, set of про те, як ми services, about the забезпечуємо funding, якість. and how Це we ensure the пропозиції, це quality. те, It is до a чого ми прийшли в proposal. This результаті is багато something годинних we вивчань came to ситуації, the аналізу. Те, що ми multi-hours вважаємо discussions, можливим. analysis of. This is Але, something звісно, which we think це of експертне visible, but of середовище. course Кожного we з have нас an є expert свої відчуття, community. свій Every досвід, one of you have своє your own розуміння. experience, І я feeling, впевнена, що understanding, разом and в I am sure синергії that ми together випрацюємо with той Synergy, унікальний we'll be able механізм, to той develop a унікальний набір unique послуг, який mechanism, unique допоможуть set of нашим людям services which жити will help гідно our і нашій people країні to live good ставати сильнішою. life and our Дякую. country becomes Дуже stronger. дякуємо. Thank you. Дійсно, ця реформа це такий And великий that this слон, якого треба reform, there's a їсти big частинами. І сьогодні цей elephant we процес need якраз to eat in почнемо з першого pieces. кругу. We Київська start команда with the міністерства first підтримки course, second експертів course, розібрали and існуючу the соціальну ministry систему просто team до винтиків на дрібні tried to компоненти. disassemble the big system into small components, and now we are trying to reassemble it to make it better. And we need to change basically everything: the package of services, how they procure, how the social model looks, and how the market of service providers, what the e-system. When we'll not be able to discuss all these subjects today, but we'll try. Now we will call for a break for a technical team to change the layout of our room. Call a break for we'll see how it goes for 15 minutes, and we'll call you back to the expert discussion after we change the layout of the room.
Так, Ярослав, Андрій, теж давайте займати вже місця. Ярослав and Andrew, please take your seats. Так, Дарина Марчак, бачу табличку, не бачу Дарини. I see there's a name tag Darina Marchak, but I don't see Darina. Please ask her to come and take a seat. Так, ми переходимо до, власно, Over частини з to експертною дискусією. Expert and discussion segment Вона of our буде meeting, and таким чином побудована, що у нас this is what it's будуть going to три be коротких, like. там, We're going to be having презентації. Так, three Дарина, short проходь, будь ласка, presentations of 5 minutes each. Для Дарина, початку дискусії, come in потім to ми для того, start щоб the не було discussion, цього, and там, then хто хоче до дошки, not to, подібні you речі, know, ми like at відібрали high school, невелику make кількість somebody організацій answer the експертів, які teacher's questions. We представляють selected the різних organization of стейкхолдерів, experts наш that погляд, represent і органи different місцевого stakeholders and самоврядування, і local надавачів, authorities і and інституцій service державних. providers and І state вони почнуть institutions. такі двохвилинні And they will коментарі. have 2-minute І далі ми будемо long весь цей comments, час збирати comment opportunity, питання and then в we will be collecting трансляції. the Я як модератор, я ці questions. питання побачу, ми As a будемо їх moderator, I will адресувати. see these І questions. також We ми will address після those цього questions, and раунду дискусії за столом ми after this будемо робити discussion, Q&A roundtable сесію, discussion, і we will кожен have в a залі, Q&A хто session, хоче, and теж може everybody in the висловитися. audience will be able Так, тепер to voice ті, his хто or her онлайн, пишіть, opinion. будь And ласка, if в you're питання в online, please трансляцію, ми всіх бачимо. write your questions Які into the правила за chat. We столом? will see them, the Ми трошки rules at the надихнулися table. аспенівським We've been форматом. inspired by Багато the хто тут, Aspen я бачив, приймав format. участь. Да-да-да, Тетяна ж I демонструє think прямо you've скіли цього. participated. Not Як це Tatiana is працює? demonstrating У the нас skills наші of that презентації, вони format, будуть ці and 3 хвилини our короткі, до presentations 5 хвилин будуть. will be up І to 5 потім, minutes якщо хтось бажає long, все and there прокоментувати, will be то тут 3 of відкритий them. And мікрофон, if будь you'd like to ласка, comment беріть something, табличку we have an open і mic. ставте її отак Grab от your на торец. Я тоді, name як tag and модератор, put it зрозумію, at що the ви edge хочете here. I will висловитись, understand коментувати that щось інші you стоять. would like to say something. Але, да, треба Some of them знайти fall, so you креативний need спосіб, щоб to вони стояли. Ага, apply іншим your краєм. Окей. creativity to make it От, stand і up далі я буду straight. ставити таймер на 2 Use a хвилини, different потім side, буде and так мелодійно I дзвоніти і will давати вам time сигнал, the що пора вже закруглятися. 2 Тому завершуйте minutes, думку and I і will let передаємо you слово know that іншому the time учаснику. is running out, and we will give the microphone Да, to всі, somebody else хто once your тут, будь time is ласка, over. розверніть таблички вже, If you're here, якщо ви себе please знайшли, розверніть їх turn your в центр, щоб всі tag бачили, so that хто. if І коли виступаєте, your name коротко faces the представляйтесь. audience. When Ну you що, почнемо start ми з your speech, make презентації a short Андрія introduction of Ковальова. yourself. Andriy Kovalyov, the short Представся, будь presentation, ласка, і introduction розкажи, про of що будеш Andriy говорити. Kovalyov. Please introduce yourself. Tell us what you're going to be Всім talking добрий about. день. Good Мене afternoon, звати Андрій everyone. My Ковальов. name is Andriy Я Kovalyov. в команді I'm відповідаю I'm за in the team responsible for розробку the development якраз of цільової системи the соціальних target послуг. system of Пані social міністерка services, вже and the представила. minister Я has протягом already 5 хвилин told us трошки about it. детальніше Over the period of 5 задам minutes, тон I will до обговорення. set up the І перша tempo сесія of буде the на discussion, тему and ось цих цільових session послуг. number 1 is dedicated to the Тобто, і ще раз targeted нагадаю всім, services. Once що again, let тут me є 3 remind you рівні, that як ви there are 3 бачите. layers. Перший рівень кейс Layer менеджменту, number 1 is соціальний case супровід. management and social Ідея в тому, що це company. той So the перший story is рівень that this is the первинка, very first на level, the яку initial level потрапляють всі громадяни that з all the будь-якими citizens go соціальними to питаннями, with any, і там no matter what відбувається social issues ведення they випадку. have, Це and дуже важливо, the case ведення management випадку, happens there. The case тобто management is робота important, so all в the work is групі, done, the work in a group, and координація різних the coordination between вертикалей і different стейкхолдерів verticals and для того, щоб stakeholders, надавати інтегровану so соціальну that послугу. integrated social Тут ви systems бачите be також під provided. кожною Here you соціальною see that послугою under цими each social такими service, крапочками
In показані dots, уже you існуючі see the соціальні existing послуги. social Тобто ті services. соціальні послуги, You know, the які social services ми which в кожен із цих пакетів in each and по every суті package додаємо we add in або each and every групуємо. package or group them into Тобто those clusters of другий packages. рівень And теж the дуже second важливий. level is Тільки перший important. це життєстійкість. Центр That's the life життєстійкості resilience, the знаєте, center активно of зараз life розвивається по resilience. всій Україні. These centers Центр have been actively життєстійкості, opened all отут through Ukraine, and трошки these life деталізація, resilience психосоціальна centers, підтримка, PS, групи підтримки, psychosociological support, різноманітні. different groups of І третє, support, це and і теж дуже the важливо, це third, позитивне which батьківство. the positive Навчання parenting батьків is another important thing. We need to виховувати we своїх teach дітей. parents І вже от далі оці to bring up their спеціалізовані children the послуги, right на way, кожній and з них я specialized зупинятись services. не буду, але I'm not тут going to be talking about each and важливо every теж of them, всі but what is чотири important блоки. are the four Можливо, хтось parts. із вас вважає, що Probably треба some of you додати think якийсь that блок another важливий, cluster or можливо, part needs to треба be щось added. відокремити. Probably something Тобто needs to все, be що пов'язано з separated, but доглядами, everything that has тут got to ми do with якраз the company, акцентуємо, and, що догляд може we бути say або that тимчасовим, it can або be a постійним, temporary or і ми permanent, вносимо підтримане and проживання взагалі як supported назву living блоку, is тому що the на наш name of погляд, this підтримане cluster part проживання, because supported в яке living, входить учбова which соціальна квартира, до речі, encompasses є the суперважливою flat, послугою, is і так extremely important і денний service, догляд and теж. Тобто ось ці daycare service as well дві important. So послуги, these are які the two сприяють services максимальному contribute набуттю into незалежності. to the person's becoming independent, the recovery of the functionality. If a person has got into difficulties in her life because of the illnesses or the acquired disability, we're trying to recover the person's functionality, and we've clustered a lot of existing services which, frankly speaking, are not provided always. And probably if they're provided, they're not efficiently provided, so integrated service of social adaptation, we want it to be truly efficient, letting the person get adjusted to the new ambient. The design and equipping of the room or the flat is an important service. There's social labor adaptation and employment accompanying, but we're pretty much aware that they're inefficient and they are provided on a less degree. So we want this individual employment and accompanying of the workplace be up and running. I mean, the service, and I want it to be widespread all through the country. And these two segments are extremely important, supporting of the families and supporting of the children. Here, the supporting during the inclusive training, this is the assistant to the child. There are assistants to the teachers, but there are very few assistants to the children, so we want them to grow in number. And the crisis support, as you see in the shelters, we've merged here lots of different types and shapes. These are the shelters for people, homeless people, night shelter, and another important thing is the infrastructure, which is currently being developed. These are the shelters and support given to the people who survive domestic violence. And the very last, the crisis loss, the intervention, crisis intervention, the crisis hotline, which are available in the provinces, and we're merging them into one emergency support service. So this is a quick overview of 20 packages, and we are reducing them on purpose, grouping them together so that the citizens understand them better, and each and every service be truly provided and not be written on paper, but not provided in real life. Thank you very much. I think we can start the discussion. Дякую, Андрій, дуже за таймінг. Thank you very much, Andrew, for being on time, and would like to say anything with regards to what you just heard. Raise your tags. And the service packages, are they good? They are reduced from 43 to now to 20 now. Please introduce yourself, Natalia Dachenko. To start this very discussion, thank you very much. We are working actively with the colleagues. We're assisting, and I'm a specialist in child protection from the UNICEF. I'd like to highlight several positive accomplishments. Number one, so we see the levels, and thus we are able to conduct very serious preventive work. So the idea is not that you wait until the person gets into trouble, but you do
the entry, you create entry points through the life resilience centers, the social doctor. It is all very important because as of now we've been having narrative. So you wait for the family get in trouble. So and then you respond. So this is something that's got to be changed. And another thing that is good that they are clustered. So we know that in the classificator of social services has got 40 plus different services, and we now have 21 plus, so which enables people to understand, to digest better, and to ask for the services that are available, and to know where to go to in case of there's a need. So this clustering is correct, I think, and we, the UNICEF, we like the following. We like the idea of the parent competences development that goes through the life resilience and through other services, and responding to the needs of the parents who are not in trouble yet, preventive wise, and then the preventive services at later stages. So yeah, there's logics behind this all, and dear colleagues who know less, probably you need to ask more questions, thus triggering certain issues to be discussed in a more vivid discussion. Thank you very much. All the information will be given to you along with the feedback template. Questionnaire, don't worry if you fail to grab some details, you'll get all the information. I see Uliana's tag and followed by Miss Tatiana. Thank you very much, dear Uliana Tokarev, member of the team that is developing this roadmap on the development of social services. I've got two ideas, thoughts. Thought number one is that this is the very first time that we've approached the modeling of social services, and I think that all the professionals in the social field know this pyramid, at the basis of which is the prevention, and that what is meant to help people not get into difficult circumstances. So the person does everything, we do everything to mitigate, to reduce the risk of the latter. And this is the very first time we're approaching this pyramid. Had we turned it upside down and the basic element was the management and life resilience, we would have seen this pyramid. And number two are the challenges, because the very new approach to the classification of social services gives us the challenges we need to consider in the very strategy and in the list of the actions and in many other aspects. And what's going to urge the communities to be creating these social services, to be funding them, and so on and so forth, because as of now, we do our basic law on social services does clearly say what the local authorities have got to fund, and this is the very first challenge. What's going to be urging communities to be creating these social services, and what helps are the initiatives which are currently being implemented by the Ministry of Social Policy and supported by the UNICEF, by the government of the United Kingdom and that's the funding of the social services mini grants. And it is important that other partners be also engaged into. Other challenges are the cost of the social services, and here it is important each and every social service be clearly. We know that what is the cost, and that's what Oksana has said. Providing social services, we need to clearly understand how much it costs. We shouldn't be funding walls or some other things. And please wrap up your idea. And the third thing to wrap up my idea is the challenge in teaching of new professionals to provide new social services, which are important for Ukraine. For that, we need a systematic training of social sphere professionals. Thank you very much, Tatiana. Over to you now. Greetings, dear colleagues, and I would like to express my gratitude to the team of the Ministry for making this happen. Everything is structured, and we know where we're heading for. And I would like to clarify something, because there are tables of services excluded from the list. Probably once we've discussed it, please comment upon that, because it's not excluded, and what are you going to do with the ones that have been excluded? And I fully support what Uliana has been saying, that we're facing definitely the challenges. Why the communities needed another challenge, I'm definite, is that
You're probably aware of that. A couple of days ago, we went to Zhytomyr with Darin. We spoke about social services, and the main question from the professionals that provide these services is that the salary that is given to the professionals, you won't find the professionals. I have an understanding that this structure stipulates that there will be a change of the compensation system, which will also to make good, but this is a very important point and should be reflected somewhere here in parallel to our reforms. Дякую, пані Thank you. Ломакіна. Tetiana Lamakina now. Hello. Президента України з питань безбар'єрності. Дійсно, ваша On the accessibility, your work is impressing. The scale is impressing. We understand that it will be a big scale reform. From what we saw from Oksana was on the trip to UK. So before people become part of the case management system identifies that. So this scheme, how from the healthcare system, the schools being identified, every stakeholder, this is the family, the employment services, I think they are not part of this, though employment is there, but the employment service. And we do support the activity of the ministry, the principle that the money follow citizens, the changes of the budget code should happen to strengthen our services as the support for hey, 2 хвилини можна, всі говорити по хвилинці, півтора, можна 2. 2 minutes time slot is allowed. Don't be under stress. Darian, Дякую, шановні колеги. dear colleagues, Я повністю погоджуюсь. Мені дуже імпонує спрощення. we agree this simplification of the model. It's very difficult to talk about the difference micromolecular different services which currently exist in our classification. My proposal to complement this slide when the support during the crisis, that would be the most difficult services because the crisis sometimes might be a typical one, like violence or alcohol, but Kakhovka that was a crisis again. This is the service which should be invented here and now when the crisis pops up. And we have lots of crises like this where we have to provide emergency response. And the second point, this is my traditional plea since I am in charge of the payment block. On this slide, personally missing the guidelines for everybody. What I'm missing, where we have the payments of we have the case management needs assessment, and we understand that there should be service plus payments. But when we leave the financial tool, the support tool, outside the frames of this model, I think we may lose a big part of the work which actually been carried out. I see Oksana, Katerina. Brief comments as we go on those services which been excluded. To make it clear, support during inclusive not deleted. It stays as a, but when we speak about polio, this is healthcare support. We spoke a lot with the healthcare colleagues. It's important that they pay for the service and we pay for this service. And what is our service includes, I think, whatever does not refer to medicines. So as we go, as we're approaching the best perfect picture, I'm for taking the doctors, nurses outside of the social service, because that will be a total control over the health of the individual without understanding whether it makes sense to give this medicines or not.
Це This каральна умовно психіатрія, як колись this називали. Я вважаю, що медицина не може бути каральною. В нас є програма logical. We have the family doctors, we have medical guarantee system. This is their responsibility. We are responsible for care. We are not we should not be doing any medical manipulation. We have emergency brigades for medical services. We have polio brigades. These are being regulated in the healthcare area, and we should delete them in our area and leave long-term care. And polio assistant is closely related to more medical other than hair. That should be a part of the healthcare area. Advisory services. This is a part of any service. It cannot be classified or tarified. So we decided to be part of all the services. And mediation, I think this is a separate legal service provided by some experts. It's not part of this. So none of the social workers can represent the interest. We have a legal procedure who can be a legal representative by law. So there are no other format to represent the citizens. This is kind of a draft. I think we should do some brainstorming of similar services, like increase the vision how legal aid is, and other areas should be engaged. But not to create a quasi-service. Also want to thank our MPs who are here with us today, because a unique draft law being voted already. It would allow to make procurement of our service on a big scale if the service providers would be civil society organizations who already supported the amendments to the tax code. The president was just the list of the institutions, kind of a Soviet. І очевидно вже не міг бути надавачем соціальної послуги на рівні з іншими. Сьогодні це просто надання соціальних послуг для будь-якої організації, social services for any organizations, any. That means that our resilience support for residents and our pilot project can develop faster because the organizations are released from VAT. Thank you very much. And this is one more step to increase the compensation, as was mentioned earlier. Thank you. Ви теж можете піднімати таблички. Єдине, що по цьому блоку, напевно, може не будемо приймати Probably таблички. У on нас є зараз this 5 людей в списку. block, Ми по ним пройдемо і перейдемо до другого блоку, а решту we перенесемо have на Q&A. Так, будь ласка, пані Катерина. Katerina. Катерина Бороздіна, віце-президент. Katerina Brodina, Vice President of La Strada, Ukraine. I'd like to sincerely thank for this huge piece of work. This is something Ukraine was trying to get to, and you see a group with good approach. Yeah, it's impressive. And have some comments, questions. Like to echo Tatiana's statement, I want to see where the initial identification, when there's no for so stipulated by the law. Because in our organization, we have a national hotline for children and youth. I think in July it will continue because there are some issues with funding. Children in the majority call us looking for psychological support, suicide,
конфлікт з батьками, conflict with однолітками, parents, peers, кохання. І вони говорять про тут і зараз шкоду собі. well, and they І speak такі консультації here now запроваджуються about the по суті серед damage. усіх, які наявні This на is the majority of the issues which they call us on a hotline. For 3 months, the number 11.5 thousand increased. The air alerts, shelling. Kids are calling and talk more and more about this. такі плюс-мінус послуги, These services like this, where they are here, I think, crisis але як на мене, він assistance. десь. Можливо, But ми it's можемо говорити now, should we talk about або наскрізне по кожному рівню, як ці перші кроки. cross-cutting, like initial steps? All from my side. So sorry for watching the time. Пан Вадим, будь ласка. Vadim, now you're on. Доброго дня всім. Hello Дякую за запрошення. everyone, Я thanks міський for голова invitation. міста Маріуполя Вадим I'm Бойченко, from the hero так city само Mariupol, Vadim головою секції Boychenko. деокупованих громад Асоціації міст України. На жаль, з кожним днем стає все більше The вимушених переселенців, як the я, group так of само the служб стає більше. occupied communities in the Я хочу Association of the подякувати вам, Cities. пані I would like Оксано, to за thank сміливість, you, що ви Oksana, зробили for таку the надважливу courage роботу, за ту that you did. This is структурованість, very яку ми important бачимо. work for Я хочу this доєднатися до дискусії, structure. I яку ми would like to почали join the чули discussion which has been Тетяни started і with інших Tatiana and людей стосовно того, other що і Дарина on and на це Darina звертала увагу, тобто pointed немає таких, that знаєте, out. маркерних There's показників. no market ми бачимо indicators. структуру, We see бачимо the підхід, structure, we see the немає approach, фінансів. І я no хотів би бачити, finance. як I є would like to як є ІЗИС і що ми see хочемо в майбутньому. as Скільки is and людей what ми to хочемо want and охопити how many цими people we послугами. want to Коли ми cover кажемо with про these 27 services. мільярдів When we і talk бажано about там 150 27 мільярдів billion доларів, and це скільки ми хочемо 153, цих людей. how much І друге do people важливе want to питання, яке cover? хочу так And само another поставити, ми маємо important розуміти question, стан we людей, have to які understand мають the сьогодні condition of the статус people Це who have the травмовані IDP люди. status, the people Якщо 3 with роки назад trauma. говорити про 3 Маріуполь, years це ago, коли кожен був Mariupol, травмований. Зараз ми everyone was покращили систему, the надавши trauma. Now we більше 50 improved тисяч послуг. more than Так, воно стало краще, але 50,000 кожен другий services залишається provided, but травмований. every Тобто треба second is розуміти, коли ми still under говоримо trauma. про So повернення, when we про speak допомогу, about the повернення їх до життя, return вони and йшли the до роботи, return ставали більш to самостійними. employment, Це тривалий getting шлях. Ми money, маємо this is a налаштовуватися long не так швидко, way. як би нам того This хотілося. would not Я happen хочу quickly as we want. окремо за I would like to підтримане thank проживання. especially Це for the надважливо. support З of урахуванням temporary того, що сьогодні stay держава за дорученням президента України ставить завдання повертати людей, to зберігати return людей. Соціальне people, житло keep є the people. головним Social компонентом по збереженню housing is the main component for the є так economic само та частина recovery. людей, яка That не there's стала still some вже people who would економічно. not Це літні go, люди, це elderly люди з people, інвалідністю. І, people на with жаль, наша статистика з disability, and Маріуполя каже unfortunately, сьогодні, Mariupol ми всі створюємо statistics tells соціальне us житло that для we Маріуполя. create Це social четверта housing об'єкт ми for побудували Mariupol в Україні. residents. We built the fourth object 56% це in економічно Ukraine. спроможне, а 44%, на жаль, це економічно неактивні. І мають 44% вони are підтримати still з боку not держави. І нас, як economically місцевої влади, active, цю and підтримку. we Цей need to компонент get the надважливий. support from І us. хочу наголосити на це і Want to подякувати за це, що така можливість stress для цих людей є. Вони that there is an чекають opportunity цього for people боку who are держави, waiting for і це this. можливо сьогодні створено. Дякую. Thank you. Дуже дякую. Так, далі у нас 3 коментаря. Пані Next, we Христина, have потім 3 пані comments. Уляна, потім пан Christina, Павло. І ми переходимо Uliana, до другого блоку, який Pavlo, якраз and then буде we move to стосуватися the фінансування. second Потім ще block буде третій, який on буде стосуватися funding, and then механізму they'll have the викликів. third one on procurement mechanism. Мене звати Христина Замула, я є заступницею Christina голови Zamula, Львівської обласної військової адміністрації. В head першу of чергу, ми, як обласна адміністрація, the маємо виконувати regional державну місію. administration, Я and would like to thank будується система, that і є бачення you for the рівня developing of the system, соціальних developing a послуг і division on взагалі social сфери. services. Насправді, з усього, So, що є, як на мене, на рівні адміністрації, what we have on the administration level, область, район, social protection is the most difficult subject. People call us on different issues. What Oksana mentioned on the allocation of social and healthcare rehabilitation, yes, it's with some medical rehabilitation, more or less clear.
About 2 weeks ago, we had this meeting. We tried to make it with every stakeholder, and in our internet, we look into transformation. Half of the staff are healthcare workers. That makes the service expensive because no one provides the healthcare services, because if there's a critical situation, they take a person to the hospital. So it made the service cheaper, and we try to make the root of the challenge. We understand that we're doing the deinstitutionalization, but we have lots of IDPs coming. We unfortunately cannot use the versions of the regulation 882A. We have our regional programs. The communities don't think that should render the services at the level of community. So we need to make amendments to the budget code, because the service is paid from the regional budget. Бачу, тут і команда міністерства, і експерти максимально фіксують те, що ви говорите. Team making notes. Уляна. Доброго дня, Уляна Таблички Пчолкіна. опускайте ті, хто вже виступив, щоб я не... Я опускаю. Уляна Пчолкіна, голова правління Уляна. громадської спілки Ліги Сильних і заступниця голови правління громадської The організації head група of the активної society organization, Наразі active rehabilitation. клінічна настанова з травмою мозку в частині реабілітації Also на on рівні громади rehabilitation on the зазначено, що community доступ до level, послуг рівноцінно it's надається stipulated протягом that всього життя. І, очевидно, це не services тільки provided питання peer-to-peer Міністерства through the охорони lifetime. здоров'я, Probably it's not an issue to the соціальних Ministry of послуг, Healthcare. і This is тут немає part of the social розраховувати, services, and що we принцип should рівний рівному think that the peer-to-peer principle we as a civil society organization are providing for many years. It works with the ex-competenza, the superhuman centers. This we're expanding this experience, and there's opportunity to return a person back to social life. So we should put it as a part of the social services, access program to peer-to-peer through the lifetime. So the person should get the service in the community, because medical institution is one solution, but getting a service at home, this is another. We need to find the technical tools for rehabilitation. That should be provided by experts from rehabilitation and therapies, but we currently are not able to cover with 100% what been mentioned by Uliana. We cannot provide the service immediately. We should, as a Minister of Social Policy, think how this can be rendered at the community level for people who are coming back home, and what are we going to do with them. Of course, our cooperation with the civil society, developing of the methodologies, we are ready to share, to cooperate. I think this piece is missing on this slide when the social services are listed. And the last comment in this block, Pavlo Braginsky. I'm an expert on the changes of the public system. One of the key points, the transfer to from the budget payments to the public payments. And probably my intervention would be kind of a transition from one block to another. So finally, this is the step which would lead to the next step, how the managers of the social institution
І, власне, те, що вже закладено, те, що And буде what's закладено, already in there in this на господарські transition послуги period for це, власне, є важливий the крок, який потрібно зробити. business code. This is an important step Дякую. which Це should be якраз taken. зберегли хвилинку для Thanks for узагальнюючого коментаря пані saving Оксани, які the ми отримали. Будь ласка. a Так, minute просто for ж мені залишилось Oksana's питання, comment. де ми їх бачили. Where we saw Наприклад, первинно those виявлено, справді дуже важливо те, що ви говорите. І ми намагалися на один so слайд the згрупувати інформацію. Тому залишили цей кризовий телефон як identification. опція, що він є. So we І що left важливий, this наприклад, є hotline мережа phone кризового as an телефонного option. тексту There's a вже по протидії network насильству на on вже існує. Є violence. багато різних There are телефонів. lots of Чи робити other його одним hotlines, універсальним, whether it наприклад, should на be всю one країну, universal по, for the я не whole знаю, потім по кусочках country різні, чи and then різні. В мене split it or немає different. повноцінної I насправді. don't Давайте have an придумати, answer. як буде краще. Let's Але ми think його how розуміємо, make що it це better, важливо, but що we це understand важливо. their need Його, is якби, опцію important залишили. and keep it Друге, as що an ми ще option. робимо? Це Well, цифровізація. we Діти are дуже going to be часто introducing пишуть, тобто це можуть бути digitalization. чат-боти, Children портали, write таке a інше. У нас lot, є and соцпортал, this який can ми be розвиваємо, на chatbots. якому вже There's a можна social без portal we're навіть developing, and аутентифікації, тобто без without VPN, prior без нічого, authentication, написати without APN, you коротке can повідомлення, write a мені brief потрібна послуга. message. Тут, звісно, I нам need a потрібно ще service. пришвидшити We обробку definitely we need to цих speed up the запитів і звернень, processing але of the зрозуміло, знову ж requests, таки, що but це процес. definitely І this третє, is a де в нас process. первинне And the виявлення, third, де ми we're його talking about the initial закладали в detection, наших центрах життєстійкості. is in our Тому що там centers of психологи, life resistance, які because there are одразу надають psychologists психоемоційну who provide підтримку PSS широкій right категорії away людей, to a не wider питаючи range там of ні people, імені, not ні якихось asking інших for their додаткових names or обставин, any просто additional потрібно, є і information. групова консультація, If і there's a need, індивідуальна they provide консультація. group and І individual масштабування counseling це services, and один scaling up центр, is щонайменше в кожній громаді. at least we have Хоча one я center in розумію, each що and не every кожен громада. підліток, якщо ми саме Although про not in підлітків every говоримо, туди adolescent, піде. we're talking Тому about для них adolescents who потрібні will go there. окремі For them, складові. with Тут the adolescents, ми, they якщо needed чесно, to be developed працюємо з the гарячою other лінією, components. We з work with the hotline. розвитком гарячої We лінії developed the при hotline службі у справах дітей adjacent to і the Children Affairs діти.gov.ua, Service при тому and сайті, що Children називається Gov.ua. зв'язок. Але, So знову ж таки, я не можу to сказати, що have це the вже feedback, but I ефективний don't say that this is інструмент, який already дійсно 100% this is the закриває tool which потребу. is Мені efficient дуже covering шкода, 100% що of the якщо needs. у I'm вас немає sorry that фінансування. Думаю, you треба say про you це have no окремо funding. поговорити. I think we І need to discuss друге, that про matter рівень separate. віднову. And В моїй голові це не peer-to-peer, послуга, це in принцип, my head, it's not a який service, може but a бути principle абсолютно використаний which наскрізно can be у всіх used різних all послугах. through different Якщо дивитись services. прицільно, де ми If ці you послуги target вже там a бачимо, чи specific реалізуємо, niche where це you can весь implement блок this, соціальної we адаптації, do тому it in the що social в adaptation послузі segment because відновлення родинних the стосунків з recovery of ветеранами family там relations є with the багато family, учасників. with the Туди ж ex-competence. може There are lots of заходити і participants, and оця послуга вашої this first активної service can be реабілітації, added хоча to я you. думала, що вона The там service йде of як active rehabilitation of програма yours. I медичних thought it would be гарантій, as part of амбулаторна medical послуга guarantees of the реабілітації. Тобто я ще outpatient просто не розумію, куди rehabilitation. воно може піти. I'm not. Далі I'm дизайн not sure where we can переобладнання add it to помешкання, the designing конвертування and і refurbishing the ТЗ, building він since вже selecting нам the як TZR. послуга This is сформований something that we і shaped already as a на service, and it's завершальному етапі. in the Що найцікавіше, що final ми stages, закуповуємо and ці we послуги. are procuring Тому, these якщо є services, which is an interesting організація, thing. So яка if there is an працівниками organization, якої є the люди, що employees мають of which відповідний are досвід, people who've це got завжди буде тільки respective плюси, переваги. knowledge, Тобто this will be цей advantage принцип, він же ж тут always. може And бути this через principle, it закупівлі can be імплементований done through абсолютно the в кожній procurement, послузі, can він be не implemented виключений. in each and every Все, service. дякую. The Більше list не is not буду. exclusive. Thank you very much. I'm done. Дякую тоді. Всім дякую за Thank you very much. цей Thank Переходимо you до другого блоку, який присвячений for this безпосередньо round one or round фінансуванню. two, the funding of тебе financing. мікрофон Andrew, зберігся після першого виступу. you keep the microphone. Please go ahead and speak then. Я поставлю тобі 5 хвилин таймер. Well, I set the time to Так, 5 minutes. переходимо до фінансування. Over to the funding Це or такий financing, досить which складний is слайд, де є quite дуже a багато цифр. difficult slide with lots of Але figures, я сподіваюся, він нас всіх but I надихне на hope таку it will продуктивну inspire дискусію. us for productive discussion of На ours. цьому And слайді ми проаналізували on this first slide, we've analyzed the spending of 2024, which are the total of all the budget transactions of all the communities, of oblast budgets and the national budget of Ukraine in 2024. And all these figures are in billions of hryvnias. And here's what we see here. We see that, as it's been spoken a lot today, we have payments and services. And we start with payments and services. We split them into two big chunks,
services provided by different institutions, and I will tell you briefly which institutions those are. And at the bottom, these are the services provided by the centers of the social services. And here we see
on the level of the Hromadas that we have 1,304 centers of services providers. That's the largest segment providing these services. 14 billion of hryvnias from the Hromadas is used, which is the largest chunk of money, and this money is used to support these centers and to pay for the work of the centers. And these centers do not provide a lot of services that we wanted to provide, more services to be provided. 85% of this money is for 5 services only, the main of which is the caring for the person at home. That's the most widespread. Number 2 is a natural support, transporting, providing vehicles, and everything that's left is the social adaptation. So we're pretty much aware that in real life what is provided is not a lot of services, and we would like all those services that we just discussed be provided. And with regards of the institutions, we see that these institutions are grouped based on the needs of life of the person, in life of the person, starting with children and going to all the way to the elderly people. And we have some institutions which are the centers of mother and child, which there are 10 in number, funded by the oblast, from oblast budgets, and 10 that are funded by the budgets of the communities and Hromadas. And we have psychological recovery for children centers, 16 in Hromadas, 46 in provinces. And please, there are youth centers. Some of them are still being funded by the Hromadas, 65 of them. Speaking about this youth policy wise, so these are the institutions that are funded from the social budgets or by social budgeting, and probably the largest expenses are the children houses or internats, as we call them. They are funded from the budgets. Over to the centers of multi-layer rehabilitation of people with disabilities and children and adults and adolescents, 92, and they are funded by the community's budget and the central of multi-layer rehabilitation and from the provinces. And psychoneurological institutions, 146, at the expense of the oblast budgets. And they are split here, psychoneurological internats and the houses for the elderly people, but quite often they have similar roles. So the houses for the elderly people are there, 86 houses for elderly people. So what are currently being opened up are the ex-combatant spaces. They are growing in number in 8 ex-combatant spaces from the Oblast province and 37 from funded by the Hromadas, and their number is growing. The homeless and the social dormitories, and they're not numerous, 10 from Oblast and 11 from Hromadas. And the centers of life resilience is a totally new pilot service, which are growing steadily and fast in number, and we have 330 of them, and their number is growing further. That's funded by the national budget. So these are the institutions that are numerous. They perform different functions, play different roles, and I would like to ask all of you, dear participants, what will be the right way to redistribute these budgets? Probably we can merge something, or fund something to provide these services more efficiently. And payments, definitely. There's a considerable amount of money, 140 billion of Ukrainian hryvnias payments from the national budget to the disabled and other payments. And I also paid attention here that there's 1 billion from the local budgets. Those are the payments to the non-professional caregivers. So these are the payments to the people who care for the person at home, but to the member of their family. So this amount is not huge compared to other payments, and this is what
Miss Minister has been talking about, the communities, as you see here, there's a problem. So despite the national level, the communities pay 24 more money to payments than to maintain their institution, only 14 billion. So there's a mismatch of the kind, wrong inclination. So probably and they overlap. The local level overlaps, the local level does some payment and does overlapping with the net payments done by the state on the national level. So we have this picture and all the money, all the billions of hryvnias which the social sphere has got at its disposal. And everybody, please, let's discuss it as to how we can improve this and make things more efficient and more effective. Thank you very much, Andrew. Please raise your hands. Will the representatives of the ministry be able to comment upon this very important segment, that of funding? How can we finance the reform? What about you? Yes, good afternoon. Well, having a little bit of experience in procurement, with procurement with the national budget through the fund of people with disabilities, I can say that the procedure of funding of social services will not be an easy case when it comes to administrating of the latter. We need to trigger the interest of the province and the providers to participate in co-funding and procuring of the services, number one. Number two, the administrating of the procuring of the social services and payment. For that, you need a lot of coordination effort, and if it's done only by one procuring agency, it's easier. When we're talking about cooperation, we need to say that at least there's going to be three sides. This is quite a challenge if three sides are engaged. Going back to the figures, what triggered me is the 14 billion figure. It did more than 1,000 points of social services points. More than 1 point is more than 10 million worth, and so is the price tag. So we divided by the number of recipients and the quality of the services. So you will see the skyrocketing prices, just like so let's say hairstylist or the barber is what we're talking about. So it's just, money in vain. So it will be difficult to engage the communities to change the structural model. They've been living like this for years and years. And when we entered the program of small grants, and when we were analyzing the vision of the communities and how they understood the current situation, we looked into 200 cases. That is of the strategies of the community development. There should be the structural part of the social services. What we saw that there were 2-3 paragraphs out of 100 pages of the territorial community development is about the fact that there's a center, this is what its price tag, and we are happily providing 200 people with social services. So this is the paradigm that has got to be colossally administratively changed and ideologically changed for the entire thing to fly. Thank you very much. Yes, thank you very much for good time, and you're right in time. And Uliana Tokyo, followed by Miss Olga. Thank you very much. I was thinking about voicing one thing, but you, Vitaly, made me say about something else in addition to. I do remember was in charge of a communal entity in my Hromada. We were asked how much it costs to provide a social service to one family. And since it was 2014 and the family who needed social services were a great in number back then, modest funding that we had, we divided by the number of the recipients of the services, and it turned out to the work 50 kopecks, half a hryvnia was the amount paid for work with each and every family. So we need to calculate exactly the cost of the social services. And I think when we get over from the funding of the walls to clearly understanding the number of people who need social services, how much it's going to cost to provide them qualified social services, lots of questions will be dropped, but some others will pop up. So we need to urge communities to start working the new way. Number one. Number two, any good initiatives unfortunately face the fact that these initiatives are not understood or are not accepted by the people working in the fields. So our main task of this very strategy of the development of social services is the reinforcement of the links of the national and the local level, so that all the ideas that are available, including the switching to the KNP
розрахунок вартості or the соціальних calculation послуг, of the інші cost такі of the social важливі речі, services or вони anything дуже else that is детально important. So комунікувалися this з be in громадами, detail були ними matching with what the прийнятими, community knows and і щоб understands. The громади communities need to розуміли, для accept it. чого, яка є Communities логіка need в to цій understand the logics реформі. behind Це this дуже reform, важливо. Це, which я is розумію, extremely що є important. I know додаткова that робота до there's some розробки additional самої work to be done стратегії, to але develop the very надважливо, strategy, щоб but цей it's діалог extremely important that this відбувався. dialogue be taken place, be happening. Thank you very much. Дякую, пані Олі. Thank you, Ola. Доброго Thank you. дня. Мене Good звати afternoon. My Оля. name Я is Olga, and працюю в I організації work Veteran Hub, at очолюю the напрям Veteran Hub, послуг. and I'm in charge of Дуже the дякую service за презентацію. department. Ми Thank you поки very що much for your як організація presentation. не And є as an надавачем organization, соціальних послуг we don't поки що, provide social services але yet, власне також but надаємо послуги we психосоціальні provide ветеранам і PSS їхнім близьким. to the veterans В and мене to their кілька relatives. коментарів. And Я I've got трошечки several pieces of several повернуся comments. назад. I would like to go Про back and I would групування like to talk about the і clustering ви згадували effort. про And багато чорнової you've роботи зробленої. spoken Тут, about a власне, lot of коментар the black work до or того, як that is прогрупувати, done власне, соціальні as to how to послуги, cluster the social про services, декомпозицію. Власне, з чого the ці послуги decomposition, складаються, what these з яких services складових і з яких consist дій. of, what are І, the власне, тут components мова of the про latter, and what are the класифікацію, actions, and бо we're talking about the наскільки classification, ми the вивчали classes, державні because as стандарти, when і, we власне, з were цього studying самого different послугу state складається standards and дуже what a багато service речей дублюються у consists of, своєму lots of stuff is функціоналі і repeated when we talk about перетинаються its між самими functionality and соціальними they послугами. overlap when we Можливо, talk ця about робота і social була services. зроблена Probably просто this ми is the work сьогодні that там не was done зачіпали earlier, цю but we тему, didn't але talk, оце дуже we haven't чітке spoken about it визначення today, but there's a вмісту clear самої understanding of the послуги, де content що of the very дублюється і service. That is перетинається what у is самих overlapped наративах. within the very Тобто, якщо narrative. So подивитися на if we глосарій, take a look які at the терміни там ми glossary and вживаємо, the notions дії, that we заходи і use, так далі, і з actions, чого вони складаються, measures, що and конкретно what має they робити consist соціальний of and what a працівник, social чи worker в should нашому be випадку doing кейс-менеджер. or От in це case завжди management дуже should be цікаво, doing, because we have насправді, case про management стандартизацію самого managers. функціоналу The very цієї functionality should be посади. Ви згадували, що це standardized людина, яка because буде this is the надихати person who's громаду, тому gonna тут be дуже в нас є handy досвід in working фахівців with the супроводу communities, ветеранів, and і треба we need people врахувати who know how to accompany вразливості цього ex-combatants. We досвіду need to take також, і into я маю на consideration увазі the саме про vulnerabilities of this стандартизацію, дуже experience. I'm такий talking about the very функціонал людей в громадах, standardization. бо на People should know практиці their дуже functionality по-різному because in real life, виглядає, як ця роль виглядає, то, people власне, perceive цікаво. the Ми не role of зачіпали this детальніше, і person це from важливий different початок angles. We haven't обговорень, тому, spoken може, about it. це This is the beginning of розділимо this зараз. discussions. І Probably we тут need to discuss it, but a little bit later. лінк з тим, що говорив пан And Віталій I would like про to make a link to what Vitaly has been власне talking простір, about. коли ми This дуже is добре about the переглянемо spaces. функціонал, складові Once we've checked дії the і functional побачимо, functions, де the components and the дублюється, що actions, надається we see the ветеранських просторах, а що overlaps надається в центрах that happen at життєстійкості, то, the можливо, буде більше life відповідей по resistant схемах centers and фінансувати від ex-competence об'ємів. hubs. We І will know третій what to коментар про finance те, and що what ми should думаємо, be що the volume більшість of ветеранів funding. впораються And з number three, we доброю think that most послугою of the інформування, ex-competents will інформуючи про overcome їхні, власне, because they права. will be informed about their Найбільше rights, and таке хвилювання про the biggest ветеранів з concern заниженим about the статусом. Це, власне, ex-combatants ветерани, with які є і в about the АТО, і в складних ex-combatants who are життєвих IDPs and обставинах. who are І коли ці досвіди undergoing life накладаються, hardships, яким and when чином all тоді these планувати experience підтримку, mixed оскільки together, we need to find how to support ця them the best way ймовірність, досвід possible, служби дуже because впливає, як людина the буде being a вкладатися, former власне, з serviceman makes things a обставинами little bit внутрішньо difficult because переміщення і складних the життєвих person has обставин. got І чи to може cope в with нас other бути problems якась being an IDP пріоритизація, and a person наприклад, living в in межах difficult груп situations? послуг? Probably we Нарешті need to питання merge some of конкретно the для services цієї or group some of the дискусії. services. Probably it's not for today's Це discussion, передусім but for a питання later one. ветеранської But політики, і чи I'm ми talking готові, about the наприклад, ex-combatant policy, and we пріоритизувати need to ветеранів ВПО і prioritize ССО, the і IDP людину ex-combatant цивільну ВПО і or ССО, the оскільки on one людина hand and the вийшла на службу, civilian наприклад, who is an там 3 IDP, роки because служби, ex-combatant втратила who's житло, served for це 3 буде years, приходять до нас lost за his послугами, в цьому household багато and the approaches, безсилля, бо and there's a lot of hopelessness that you have because you cannot help the person if the person doesn't have a home, and then if his or her request consists of several segments, and we do need a lot of money. We need to think whether we will be able to provide these services to each and every one, or whether we need to prioritize within the frame, within a group. If, for example, if a person's got several statuses, and if the need is not only that of ex-combatant, but ex-combatant plus an IDP and the person living in a difficult situation. So over to the ministry. Now, currently, we have a proposal, Vadim, and we've collected several questions from the online, from the Zoom chat.
We will answer them and go back to the tables. I would like to go back to the previous discussion. These are some ideas, and
what are we missing, what do we lack? And going back to the previous discussion, we need more people. So the question which Juliana has asked, I haven't recalled that when we were thinking how much it costs to service one person, it can be 50 half a grivnas or 300,000 grivnas. And this is a mismatch that may happen on different levels. It happens everywhere. And to make a well thought of decision, we need to calculate things first so that we know how much service costs in different communities, and on the level of the ministry we need to know how much we'd like it to cost, and then we will be able to find the guideline, the benchmark that we'd like to, you know, be guided by. I'm all for not overlapping, and we need to skip overlapping on the central and on the regional level alike, but we need to consider we need to be sure about the funding, because there are cases, there have been cases, and there are cases when something is given to the local level without funding, and there are different communities. We've spoken today, there are strong communities and there are weak communities. You can give it to the community, but the service is not provided because there's no funding, because the community is weak. And following the territorial reform, it was not polished, but we need to take it to the end so that the strong communities who are more responsible, they feel that there's an opportunity, like Mariupol, for example. We realized when we accepted IDPs, 130,000 new residents from Mariupol. We 450 million, but then 150. So this is the model which would be discussed with the Ministry of Finance to avoid duplication. Consider a wait for one person and have a model declared by the Ministry of Finance. We have some questions online that are very interesting, which would be the salary compensations after the reform, dealing with the healthcare system, the kind of to avoid duplication of services. Where early intervention services. Any volunteers to take questions? Так, дякую. Давайте Thank почнемо you. з того, що вже прозвучало. Зміст послуги. Uh, Справді, коли ми Content of групували, this service. When we то, did як бачите, тут grouping, заклади. you see Що here роблять заклади, institution. не What are the зрозуміло. institutions Які там doing? Not послуги, clear. What kind of незрозуміло. services they're Покриваються, не providing? Not покриваються, covered, незрозуміло. non-covered, В тому not то clear. проблема This is фінансування the закладу, problem а of не чітко funding of the організованої послуги. institutions, but not Дуже the довго промалювали service. оцю схемку We were структур developing послуги. the Чому? Не могли ніяк structure of the знайти згоди між собою. Аж services. поки не розібрали на компоненти Disagreement. все, що є за кожною We послугою. try Тобто to є такі buy the картки, де components. написані There are всі cards інтервенції, where які all the є змістом interventions послуги в are нашому розумінні, listed, які є змістом послуги content за of the кордоном, як service вони там here, називаються, щоб можливо це outside поєднати. Ukraine, and we Тобто, try to щоби match that, не, знову ж таки, не створювати not новий to велосипед, а create брати те, new що вже працює за bicycle кордоном, and як to цілісна послуга. get Тому what's під working as a кожною comprehensive послугою service. є Under повний each розпис service, інтервенцій, there які is a вона містить. list of І в нас немає жодної interventions which послуги, яка includes, не and має we таких, don't have ну, тобто не a має описаних service таких which does інтервенцій. Це not have дозволить interventions нашим which are країнам described. визначити їх вартість. You are Тобто right, кожну we окрему can інтервенцію можна в середньому розрахувати. consider the Тим cost більше, of що ми every зараз розпочали intervention. їх пілотування Moreover, we have за started тою вартістю, piloting яку приблизно per the визначили як ринкову. cost, І навіть те, which що ми зараз been робимо з точки зору отриманого defined проживання, я as їжджу market по громадах, services, і and громади then кажуть, visiting нас теж communities приблизно така says, сама сума виходить. and Ну, ми вже community пробуємо. say that Зрозуміло, що we вартість буде tried the коливатися, але cost коли ми may vary, порівнюємо, but when порівнюємо з we порівнюваним. Тобто, коли compare є набір одинакових similar інтервенцій, services, when тоді we have a можна set of нормально similar визначати вартість, і вона в interventions, нас we сьогодні can є. come up З to the приводу того, що ми cost робимо з множинним on статусом. Так от, знову ж таки, the це скоріш multiple до минулої таблички. Оцей statues. This соціальний is to лікар. the Це social його задача. Це doctor. не якийсь This рандомний is his. фахівець. This Це is людина, not a яка random входить в штат specialist. This is соціальної служби громади. part of the Це те, що ми social від громад апріорі service of the вимагаємо. This is Якщо what we громада, insist наприклад, from the 10 тисяч, communities. то має If there are бути 10,000, ми там якось we розраховували, may один фахівець на 3 expect тисячі приблизно, так? 1 per 3-5 3,000, фахівців. 3 to Звісно, 5 розрахунки, що будуть частіше. specialists. Of course, Обов'язково. В них we мають бути will закріплені evaluate за that. ними їх And умовно ділянки роботи. the Вони
applications по скрипту, they will be що вони fully роблять. Вони trained by проводять оцінку потреб, script. яка є They don't need алгоритмізована. assessment. За результатами оцінки потреб Needs сама assessment. We want the system to highlight the set of services for a specific Ми розуміємо, що навіть коли до такого фахівця в громаді приходять, і він бачить, що, наприклад, консультування, інформування, натуральну допомогу я надам, а денного догляду в мене нема, то я скажу, can може, provide тобі this, фахівець but not вдома that. буде. І все. В нашому випадку In це буде our неможливо, case, тому що система сама The підсвітить, system would highlight that per these criteria, і тому ми we need переходимо to на МКФ, щоб всі and опитування автоматично all алгоритмізувалися. І the тут же зразу studies поєднання з should сферою be охорони здоров'я. digitalized Адже and the переважна link to the більшість healthcare випадків все services одно because most of the починається з cases системи охорони starts здоров'я, with так чи інакше, healthcare багато system. пов'язано з здоров'ям. A lot І ми is вже маємо related з to ними health, and досвід. Ми we вже з have ними an маємо exchange обмін по with them, інвалідності, по exchange статусу on на виплати автоматичні. disabilities and Ми the вже з ними payments маємо on автоматичний disability обмін на ДЗР. automatic, І ми зараз and розширюємо we виклики, expand якими ми будемо these автоматично studies, обмінюватися, в which тому числі we're на going to соціальні exchange послуги. Також automatically on обов'язок social кожній services, реабілітаційній команді and мати соціального the працівника duty for дозволяє нам вже зразу там mobile teams робити to ті have a опитування, які specialist підсвічують потребу в догляді, потребу в соціальному житті, which would потребу в інших indicate the соціальних need in інтервенціях, які social медициною не residence покриваються. Тому дуже or важливо нам other розвинути services саме which are соціальних not працівників covered by лікарні, щоб цей меч був healthcare повноцінний. services. We need to Що develop робити, this якщо full декілька статусів, match. надавати декілька послуг? У нас нерівнільна Several історія, що називається тільки одна соціальна statuses, послуга. Це може several бути і соціальне services. житло, або It could be підтримане social проживання, і housing, or консультування support в of соціальному stay, and супроводі advisory для and social виведення на роботу, і support. психоемоційна підтримка. This is not Все, що є. linear. Чи Whatever вистачатиме is, нам грошей, і чи whether we'll не have прийдеться нам в якійсь мірі sufficient робити вибір funding між ветераном та якоюсь іншою to людиною? make a choice Дуже between непросто. veteran and Ми зараз other це робимо individual. It's насправді. not an Ми вже це easy. робимо, коли We're забезпечуємо already допоміжними doing this засобами when we реабілітації. provide Адже для людини ветерана ми забезпечуємо це в рази більше. rehabilitation Але коли support. я бачу дітей, But when I які see зростають, які теж kids, потребують some таких же who ДЗ, need дуже складно same робити такий вибір. technical Я би не support, this хотіла, is a щоб нам difficult choice. доводилось робити I такі I вибори. don't want to І make that останнє, difficult як змінюються choice заробітні because to плати. student and Якщо це буде комунальне некомерційне підприємство, salaries, if it's заробітна плата і умови the їх фінансування salaries and можуть в тому числі визначатися funding formula колективним should be договором. defined by the Це collective шанс agreement, працівникам labor самим agreement. This впливати is the на свої chance заробітні плати. for Якщо це буде the установа, employees є дуже чітко to визначена ЄТС, з impact якою я this. нічого не можу зробити. Дякую. Так, беремо ці 4 Thank коментарі. you. Пані We Ольги, Кристина, accept Тетяна і all Наталя. comments. І потім буде третій блок, коротке обговорення і перейдемо до And Q&A з присутніми в залі. Будь ласка, пані Ольга. Next block and then Q&A. Olga? Ольга Папаян, Ольга Папаян, територіальну громаду. territorial community. I'll speak on behalf of the community. Uliana, you well indicated the need of the communication with the communities, how to implement on the local level. As a rule, the highest resistance comes to where there is no understanding. For the communities, it's difficult to understand the transition period, how the services will be provided, and again, the legal status of the communal enterprises. Luckily, we already passed this, developing the resilience centers, but there are other challenges. We did a lot of work on developing methodological guidelines, but when we started the work on the grants to understand Article 105 from the Civil Code, there should be at least 2 months to deal with the debts, and Article 13 of the Business Code, that none of the registrator would not be able to register a legal entity. So there are some legal issues so we need to fix. We stipulated some deadlines. And the next challenge, why there's a resistance. Everyone knows how to make estimates, but no one can
fund social services through the program. So even having a cost of man hours, these are budget year, approval of the programs, and if we don't talk to the communities, we should raise awareness. Looking at this slide, it's not well clear the oblast and communities, but who is responsible for what? Clear split of responsibilities. Probably oblast, just already. Again, this is still decentralization, which is not over yet. This, and secondly, institutional memory. We as a society should come to the other approaches exist. We had advisor to UN Secretary General. голови, тому що вона заставляє територіальні громади передавати дітей в патронатні сім'ї. Тобто це really impressed with what we're doing with foster families. And another from the journalists, we're doing crazy things about foster families. One more case. Я не бачу тут ніде будинків дитини, наведу для прикладу. Утримання варіюється від 60 тисяч гривень і більше. Зараз це є субвенція, яку ми надаємо на тих дітей, але family type houses. We try to put more children to the family, but that may increase the cost of stay, but you're not family. 2 times less cost for the budget. So more precise calculations are needed. Я хотіла трошки про оці 14 мільярдів. Дивіться, колись я була заступником мера. At some point I was a deputy mayor. And they had thousands of people on stage, like elderly people or people with disability who were not able to take care of themselves. And we had specialists from the territorial center. They helped to buy food, medicines, do some cleaning, and to communicate. That was the biggest share of the budget. We had 4 centers in each of the region, and that was the most expensive service. And I think the same happens with these centers. We want to provide services. People would not leave this city. We need to have a look where it is done in other countries. We're in Norway. We asked how the service operates. They help the people to buy food online and for cleaning. За це платиться сама людина, але там просто інші пенсії в людей. І що ще роблять на дому? What else is done at home, on site? Щоб людина сама могла The person to adjust their premises, elderly people. It's not just people who have people on disability, just elderly who lost some of their functions because of the age. And money is invested to make them independent, help them to procure services online. Yes, there are visits from the therapist, but strengthening of the operation. How to improve cooking skills for elderly people. That is 14 billion. We would not be released by simple moves. We need to understand the content of the services and how we can update it. Now, Natalia. We're discussing where to take money.
здається, що ми And I ЮНІСЕФ, якщо б ми не think сказали, що брати гроші там, де вони в закладах інституційного догляду so make a comment that the money should taken from where they are, that there should be less institution and more services, and the released funding should be rerouted to the care, which would be of the preventive nature. Next, the pilot we have based on the small grants. When we speak about the costing of social services, our providers are not able to do that, unfortunately, because the budget system, the calculations is focused on the idea to fund institutions. And when we have programs, donor programs, and when we ask to do the estimate or the service, and we are ready to make some investment for good quality investments, unfortunately, neither public providers nor the private providers, because they had not that kind of experience, need a project management approach, how to match social standards, costing and social standards. This is from the lessons learned. And what Uliana mentioned on the experts. We all know the requirements to social work, so bachelors, masters. Unfortunately, we don't have that many in the country. Important point, peer-to-peer support and how to activate paraprofessional sector, which are not top experts yet, but we need to provide them a space. Probably social workers, okay, but change the profile. These are just some of the ideas and the discussions. Thank you, Natalia. Now we move to the third block. Sorry, I tried to get to Q&A session in 15 minutes, but keep your comment, please, because the third block about the procurement and funding, I think it would be a relevant question to the third block. Yaroslav Kudlatsky gets a mic. He'll introduce the procurement subject. Thank you, colleagues. Так, доброго дня ще раз, колеги. Ми сьогодні хотіли також з вами проговорити We'd like to discuss with які you інструменти закупівель можуть використовуватись. procurement tools, тут будемо дуже раді and долучити до цієї we'll дискусії представників громад. welcome the community reps for the discussion. The most typical in procurement, особливо коли ми говоримо про specifically when we talk about the services and the healthcare, centralized from the для того, щоб забезпечити party доступність and послуг, їх to ensure accessibility. послуги, про які ми якраз говорили, And these actually the services which we discussed, and it would be guaranteed that every community which needs the services, the respectful providers. One from the potential tools, framework agreements. This is where it's difficult to the ranges might be different. So the framework allows for the provider to have a flexible mechanism in place. When we speak about the recipients of civil reimbursement, you heard about available medicines program. This allows the recipient to choose convenient location depending on the services needed, and it's a quick access to the provider. When we think about the community level
громади мають бути The вмотивовані в community тому, щоб should be закуповувати motivated послуги to через buy the закупівельника. services Це дозволяє to знизити їхнє proper навантаження з точки зору users проведення to тендерів на reduce the Прозоро, burden відвантаження on документів, the вибору burden, постачальника. downloading the Це дозволить в document, першу choice чергу of the економити їм час provider, і to пріоритизувати save свої зусилля на time and формування prioritize локальної the політики, взаємодії безпосередньо з first надавачами послуг, які існують, а cooperate не with the концентруватись provider, на but not папері. concentrate on І, власне, paper. теж одним із таких And інноваційних one of the інструментів, які ми пропонуємо innovations для which we PMS-ів, які можуть propose застосовуватись, це можуть бути електронні каталоги, власне, де e-catalogs безпосередньо where громада може the обрати серед communities may предкваліфікованих choose надавачів pre-qualified providers, service певних надавачів, providers, які дозволять їм досить швидко закупити which послугу. allow to procure the І, service власне, quickly перейти and безпосередньо до надавання цієї come послуги. to Це rendering the насправді service. опції, це These ті are інструменти, які options, лежать на these столі, are і the нам було tools досить важливо on почути the в цій desk, and it's дискусії думку important for громад us про to те, що hear вони the бачать opinion економічну from the ефективність, коли вони стикаються з communities, закупівлями кожного дня, because they are doing закуповуючи, не знаю, procurement починаючи every від day, ручок до starting якихось with інших сервісних послуг. pens, Тому other будемо раді things. почути ваші коментарі. We Дякую. welcome your comments. Так, Thank you. коментар вдогонку. Пані Якщо Оксано. можна, я One дещо more внесу comment. ясність, тому що воно I не все want to bring відповідає some насправді clarity. Actually, тим кінцевим речам, до яких ми does дійшли. not Перше, meet торги на Прозоро. all Ми the не будемо використовувати Прозоро для procurement. закупівлі соціальних We're послуг. Це not going to неможливо, use тому що Prozoro for там є дуже social чіткі критерії, які services. стосуються тільки There are very ціни. clear Тому ніколи ми criteria не on обговорювали, pricing. що We Прозоро never ever може discussed that закуповуватись послуги. Нам Prozoro. потрібно створити We механізм, який need буде to have a схожий, очевидно, як до mechanism Прозоро, єдиний probably механізм, який similar дозволить to в зручний Prozoro, спосіб unique робити такі mechanism which will закупівлі, allow to але make the обійти чи procurements, уникнути but to тих avoid обмежень, які виставлені на the Прозоро, бо що таке requirements of послуга, що таке Prozoro. ручка, це різні What речі, і is the однаково їх service and what закуповувати is the неможливо. pen? There Якщо ми cannot be говоримо про similar механізм mechanism to закупівлі, buy. то ми If we speak розглядали about procurement and декілька mechanism, we я look трохи into перекладу на several формат нашого types. соціального розуміння. Ми there's ж a- розуміємо, We що є заклади, understand які that there are повинні бути в режимі institutions which очікування. should be in the Наприклад, waiting притулки по mode протидії домашньому as насильству. shelters on І їх domestic не можна violence, and they закуповувати cannot be тільки тоді, коли така procured only послуга when the наступить. service is not. Або як притулки для Or, бездомних for людей, або example, якісь інші shelters for речі, homeless people які or забезпечують some other екстрене stuff кризове реагування. Тому which are для used кризового in реагування crisis ми or urgent розглядали response. For that, такі and авансові платежі, як капітаційну we were ставку, thinking яка about advance використовується в сфері payment as охорони habit здоров'я, де payment, відбирається like in a громаді healthcare, where надавач within the для community they're громади, selected йому a provider for the перераховується аванс community. для того, щоб він It's been given the функціонував, а advance потім вже payment за for it to be кількістю up and наданих running, послуг and then following the amount of the доплачується, services тобто provided, верифікується кінцевий договір the оплати end строку наданих agreement послуг. at the end Це of the один year is тип. verified, so Другий they get the тип money for the для services provided. Type системного 1, type багаторазового надання 2 for the послуги. system Наприклад, play, тої ж послуги догляду providing вдома. services on many Коли occasions, сьогодні like providing призначають services at соціального home. робітника, в If тебе there's a мало social вибору, service, який може бути цей servicer робітник. Але appointed, багатьом there's a людям, little наприклад, choice такий that you догляд have. вдома буде потрібен But this багато років. assistance at Тому home is з maybe усіх needed for somebody for надавачів, many які years. So є, out він of би all міг the собі providers, обрати he or будь-кого, she хто can таку послугу надає, choose а ми йому даємо the one тільки цільові who мічені гроші. provides Зараз this ми money. We give them the targeted money. So currently we procure the service Зараз ми of так the подібно municipal nanny. закуповуємо послугу This is підтриманого what we do with проживання. the supported Тому, власне, living частина послуг when we можуть бути procure the services. Some of the визначені services монетизовано can be через defined by through the фарбовані marked гроші, or цільові гроші, tinted але до якого надавача target їх money, видаткувати, людина and може the визначити person самостійно. can І define how to третій spend that формат, money. коли це недоцільно, What тому service що, provider наприклад, give this money декілька to? центрів Number 3 is not денного feasible. догляду в Some громаді не daycare буде. services Для is трьох something людей that один cannot центр exist. догляду, So для двох інший. Це має бути послуга, яка so this should об'єднає певну the кількість daycare людей service should на be певній a території. service that Тому will має group бути several відібраний people that один live надавач geographically on one and і, same territory. відповідно, There should be selected a service забезпечити provider, певну якість. Тоді потрібні and a будуть certain конкурси, quota тоді should be потрібні будуть торги, щоб maintained. відібрати кращого. That's when we need to Власне, conduct оцей формат competitions to відбору, select the щоб best не service робила його сама provider. громада, And якщо у неї немає it's not for спроможності, the if the може community cannot супроводжувати run the національний selection process. закупівельник. This can be Якщо ми говоримо, що таке supported by the електронна National платформа, Procurement то це Agency. наш реєстр A надавачів digital соціальних platform послуг, is the але registry of який ми хочемо service взяти, providers переробити that we would під like досить to детальну reprogram
process greatly and visualize everything in detail. So on the dashboard, you'll be able to see the geographic location, that you'll be able to see the professionals available, so that you'll be able to see the type of
of work and service they provide, which is not visible now in the current registry, but we do everything possible to expand it, make it into a user-friendly platform that will help you use the information the most efficient way possible. Thank you very much, and I see that we have Natalia followed by Vadim, and I think we will accept one more table, and then we will go to the audience. We will answer to the comments that we received over the online channel. Natalia Shadrina from Inclusive Platform. And my question is a question comment with regard to the list of the services. I hear again and again that there's been conducted a quite in-depth work in assessing the services, and they've been split into the interventions. And what is important for me is to be aware what the list of services is, how I can get acquainted with it. The reason I'm asking you is in 2023, if I'm not mistaken, the Cabinet of Ministers of Ukraine, the provision of the Cabinet of Ministers, they did develop a provision, and they handed it over for further use. That is about the compensation of the expenditures on the side of the employer when employing a person with disabilities. Well, it turned out that the list didn't have mentioning of a person with mental disabilities. This is what these are the people who focus on. We have experience, and we have quite a good amount of experience in the field. We would like to provide our counseling services. If you would like to, please include and consider our versions, the versions of ours, if they haven't been considered earlier, and if they have been added to the list before. Yes, I would also like to continue with some reflections of mine. Ivan has answered a lot about the procurement processes. We need to be aware that this is going to be a challenge, and which may make some services lead to disconnection of some of the services if it's going to be Prozoro and a separate mechanism created for certain service. Currently, the city here of Mariupol is providing the service of family rehabilitation, and within the Ministry of Internal Affairs, so there's an institution where the children with their parents can be serviced, but we procure services of nutrition, we buy food. And the Prozoro, the lowest price is the main factor, but when we see they won't provide this service, so this is what we do. Definitely, we're aware that we're going to be checking the documents, and we're providing people provided this service so that we're aware that this is not going to be a service. And so we increase it what is lost, and in the end, the Monopoly Committee revokes these trades and annihilates these trades, and the children and the parents will not get into the first stage of rehabilitation because of that. So I'd like to draw your attention to the fact that this is quite a complicated, yes, this is definitely not the Prozoro, this is a mistake. We were not planning on that. Comment number 2, when we still are procuring the service, we need to be aware that there should be a market of services, so we need to prepare this market of services. There should be players on that market, and we need to be aware of their reputation, of their past, who we buy the service from, and which is an important aspect. And I'm also asking you, as a line ministry which has embraced this extremely important service to create for the people, because we need to be aware what would be the best price for us for the service, average-wise, so that we be aware this is okay, this is too much, this is too little, and well, and still, we want the good quality criteria to be considered, not only the lowest price. Olga, and please be brief. Be brief. Thank you very much. Please pay your attention to the fact that more and more the community was suffering of the lack of the service providers. In 2021, I tried to conduct a social request for the company during inclusive education. I failed. This year, I managed to find only 2 social workers for 23 children. 2 for 23 children, and if it's going to be a centralized procurement process, the founder of the communal service provider will be the one who's going to be doing this procurement. No, we will be changing all the procedures totally, completely. So just reject all the experience that you have, simply reset it.
the service will be requested by that. So now it functions with some distortions, but yes, but there's a big share of probability that in addition to this communal service provider in the community, there'll be no others. Our community has won in small grants, and the social services providers were there. This is a problem, but if we're going to be talking about high quality social services, we need to consider that, I guess. So thank you very much. Please be brief, Tatiana, and then I will be brief. Look, I do support all the colleagues, and I see that in the audience there are people who raised these questions about the standards of social services. All these questions overlap, but those who do provide the services, truly, they say the standards are obsolete. Probably as the job classificator, we need to apply something different. The very providers, they need to write on paper what they are offering. So the Decree 1005 is extremely obsolete, and it's sad not to include a lot of stuff. Let me share my minute with you. I'm just letting you know this. Well, frankly speaking, thank you very much, Natalia. The experience that we've had over the 2 years of procurement says that a lot of communities think that they have made their step one, they have submitted their application, and they will have service providers in great number and professionals pouring into them. It's a mistake to bring up as provider. It's not enough to invest money. You need to jointly develop. You need to reorganize the currently existing structure, bring up the professionals, and through small grants, we were trying to explain that if you simply submit your documents from the communal institutions, this will not change. This will change nothing. We're simply changing the source of information from the local authorities to the money of an international partner, the state budget or whatever, you name it. So definitely we need to change the very approach of service provision from the point of view of growing up of service providers. I think gradually we will be showing, we're having more and more examples of how this can be done, because life resistance, over the first 6 months, we had very little conversion, meaning that they submitted, they got through, and they were sitting on their butt waiting for the providers to approach them. Without your participation, nothing will happen. Thank you very much. And I hope that the audience has accumulated, the people in the audience have accumulated lots of questions. Your assistants with the microphone, please moderate question asking, because I don't see everything from up here. Let's listen to 3 questions and then we will discuss it. Alexei Golovin, charitable fund, healthy decisions for open society. Thank you very much for your presentation, for the frame, and I'm so much happy that we're discussing the changes in the field of social services after we've gained the experience in medical reform. And I'm so much inspired by the procurement story and the assistance given to the communities to conduct the procurements done by the National Procurement Agency. It will be difficult to put on paper, but I would also like to add to the discussion that we need to be telling, explaining the communities that it's not always that they need to have their own social service provider, because sometimes paying and funding through target programs one's own service provider will not always be economically feasible. It will be easier to order from a neighboring community who's got an experience in the field and everything, you know, order and who's managed to bring up a good service provider. This will save a certain amount of money, and definitely the question is that currently there are challenges. The industrial code has been revoked. Thank you very much, Olga, for having risen that question, because from the 28th of August, there's a ban on creating of communal companies, and there's a collision that we have to resolve, because the simplified automation is foreseen only for the communal companies and is not foreseen for the communal communities that these companies should be transformed into, starting the 28th of August. This is a comment, not a question. Over to you, please. Thank you very much. My name is Nina Schwepfer. I'm the head of protection with UNHCR. Well, thank you very much for the presentation and congratulations on this courageous reform that you're embarking on.
My organization, we are focused on displacement, both displacement within Ukraine and abroad, and we are counting almost 10 million people living in Ukrainians living in displacement. And that means that displacement is not just a difficult life circumstance, right? It is unfortunately a feature of the demographic landscape in Ukraine. And when we started working with the social services, we realized that in particular when there's some intersectionality, that the social services are not tailored to the needs of people in displacement. For example, we're working with the Ministry of Social Policy, as you know, on assisted living or on social adaptation. Now, of course, the assisted living social service is not tailored to older people when it is about loss of function due to age, but when it is about an older person that has lived his or her entire life entirely independently, but then becomes displaced, all of a sudden assisted living makes a lot of sense to avoid that an older person in displacement ends up in an institution. So assisted living can be quite an effective mechanism and service to prevent institutionalization of older people in displacement. So in addition to the reorganization of the social services that we have seen on the previous slide, it is also important to look very closely at which social services need to be rethought and tailored to the needs of people in displacement. We know that there are several that we are already working on, but we can assist the Ministry of Social Policy in a displacement audit and propose needed adjustments. The other point in relation to displacement is the principle of money follows people. And this is why the step that the ministry has been taking now to start reviewing the IDP registry is so important, because this principle of money follows people can only be effective if it is tied to the IDP registry. And when the IDP registry is a more dynamic system moving forward, then this principle can provide an effective financing mechanism for people in displacement. Lastly, prevention is best that people do not fall into difficult life circumstances. But again, for displaced people, that would mean an end to the war. If Russia stops the aggression on Ukraine, then people will no longer be displaced and they can return home. But unless that happens, we need to look at prevention not only at that level, but also how can we prevent that people resort to social services. Many people that are in displacement, they do not require a full social services. Some people, they just need a little bit of social support. The minister has eloquently pointed out at the beginning of her opening remarks that at the onset of the war, older people were living on the 19th or 20th floor, and they just needed some help to bring up water. Do you need a social worker for that? I don't think so. You need a neighbor that can support. But when you're displaced, you have lost your social network. For this reason, we are currently piloting the social facilitation model. The social facilitation model leverages community volunteer capacity, community initiatives, individual community volunteers that provide exactly such support to people. And this means when such support is provided to people, they will not resort to using state social services for such simple support. We would be very happy to contribute with this experience to this ongoing reform. Thank you. Дякую. Чи є ще питання з залу? Are there more questions coming from the audience? Please go ahead. Зафіксували питання про адаптацію до вимушених мігрантів. So we've noted this question of yours. My name is Elizaveta. I have two questions with regards of the provider and the receiver of the social services providers. Well, the providers are not actually ready for the reform. And my question is the following, but how are you going to be getting across to the service providers the new standards, the new structures that they're going to be guided by? And there's also been said that there's lack of professionals, good professionals, and which is not true, because we do have professionals in social work. I'm a bachelor of social work, and I would like to learn how there's going to be a cooperation with the universities. Probably there'll be changes in the context. There'll be new cooperation established between universities, and how you're going to be training new standards to the soon-to-be social workers, because the changing of the standards will take a lot of time. And speaking about the receivers of social services, is there going to be a separate
communication campaign, what it's going to be look like to get to the consumer, the type of services that they may receive. Will you going to be communicating, spreading this information to each and every target audience segment? I would like to read several questions from the online. What are you going to be planning the changes to the change the Ministry of Social Policy so that all the money be used and there'll be no leftovers of money, and changes to the law of Ukraine, the social manager should be at the executive committee and of the council. Will there be a change in the job classificator, because this job is only on the provider side? And the question from the audience, no questions. Let's answer the questions that we have. The alignments of the services to the needs of the IDPs and the forced immigrants. Thank you very much. Well, this is what I would like to stress. Dear friends, speaking about the procedure of transformation, there's been signed the law by the president, which reduces the procedure. You've been through the entire procedure because there was no... Okay. Currently, we've shortened to the maximum the transformation procedure. It does not require any additional cost, including the listing of the property, which is an important element. So we use the procedure that's used in hospitals, which simplify the changes of the transformation. Now it's available, supported by the parliament. It's been published and signed by the president. So in addition to the decision of your founder, no other special documents and costs incurred. All the methodological recommendations as to how things should be done are find it with the Oblast state administration. And we will have another meeting, and I will draw attention whether these recommendations have been given to each and every Hromada. We did send them to the respective associations, but once again, we're going to be doing this work again and again, speaking about the industrial code. The law indicates that from August, we looked into this. Cannot register new enterprises. And now this is not the it's just the change of the format. I think we'll get some input from the Ministry of Justice for the registrators to understand that this refers to the transfer. So the registrators will do their job. So we thought through this provision, the IDP registries and the new targeted support. Fully agree with you that today, for the people who need partial support, because this is my biggest pain, and this morning I spoke of that we need to consider different options. This is why we started the pilot, where we pay for the care in the community. So, President, where there's an apartment, the person can continue live their own life. The only problem we don't have now social housing for the services, but this is something we keep in mind. On the second initiative, volunteership, great initiative. In our resilience center, we have a separate block which was not visualized to work with volunteers and work with community activists. And probably one of the areas could be partial support for the people who are independent, but need some assistance to get some water. I think it works everywhere else. Coordination of volunteership activities and the resilience. But it takes some time. Expert needs training, and this is and yes, it will make the social services cheaper. Whether the communication is planned, of course, this is one of the first public events where we
didn't come up with ready-made recipes, so they're not trying to impose anything. There's a loop, there's a space. We're interested to get feedback, to fix something when there's opportunity to understand how it's perceived by people who will use the system on a daily basis. This is a very initial draft. We don't have the answers for all the questions. We didn't develop. We want to have the proposals, the input from you to put into the strategy, into the draft. After that, there'll be probably a public discussion of the strategy, a lot of communication, and many years of implementation without, it's not possible to do it overnight. There'll be a difficult transition period, and we're thinking how to simplify, how to, thank you very much to our partners, those the pilots which we have, where we procure the service, they help the providers to grow up. This is why we launched it in parallel. This is what we're doing for the funds of international partners. They help us to create the service provider. Yeah, in some communities there'll be only one service provider, and we should have the procedure spelled out for that. So the option of the single provider, yes, this could be an option, and we'll include it. And whether we work with universities, yes. The social workers should not be afraid that we would forget about them. So the care at home is a care at home, the care at the hospital is a care. So we can make some, the knowledge which you received as a social worker is a unique, universal, definitely that would be the core of which, at the same time, we keep working with big universities who, and we have the pilots with Shevchenko Mahila Academy, where they develop those short-term programs to train for our pilots. Ми не випускаємо без того, щоб він спочатку не пройшов превентивне початкове навчання. Бо я розумію, що preventive training. So to give a job without a specific examen, this is about nothing. So we have grants from the Council of Europe Development Bank for training of the resilience centers. UNICEF provides on parents training. Ми залучаємо ще додатковий ресурс і будемо і надалі це робити. Additional resources, and we will, so that will be a soft transition which will not require but through short-term courses to strengthen competences in the specific areas in rendering the services. I took all the questions. Дякую. Я, напевно, ще додам від Thank себе. you. Probably I will compliment on онлайн, mine. там, за які кошти I плануються saw зміни. online І це the питання, яке question було, about напевно, з самого funding. першого дня розробки Probably that was the question from the first day of the development of the strategy. I think Andrei mentioned if we want to have that level of services and the EU can like from tomorrow, so we, Не буду казати, наскільки більше, And наскільки більше це million це суми, безумовно, що вище. And definitely this is not the budget available in the country, but we should think if we get this budget tomorrow, we don't have service providers, we don't have standards for the services, and have a realistic view on the increasing of funding, expanding the market, we can measure it with single digit, like 5 billion, І це вже буде велика цифра, щоб навіть зараз виділити додатково там 20, то, напевно, система просто So the system would basically not be able to use this money. We need to change everything. This is something to keep in mind. For example, Ukrainian Railroad, which carries
Кабмін provides transport services вже for прийняв, IDPs, for прийняти the якраз постанову the про Cabinet of дофінансування Ministers на 4 мільярди гривень, щоб підтримати Укрзалізницю. to Це для тих, support хто хоче Ukraine зорієнтуватися в Railroad пропорціях, як уряд were розподіляє, перерозподіляє. Тому я думаю, що been можна говорити і про allocated. якесь додаткове фінансування. That принаймні, they looked, будемо the за це government максимально looked for агітувати. additional funding for Ну що, Ukrainian я Railroad. не бачу, This is about хто the хоче там коментар чи any одне слово. urgent Бачу, у вас final є один comments. на кабінет. Yes, we have a Представтесь, будь ласка. person. Вітаю, мене звати Носова Ольга, я є головним Носова експертом з Ольга, соціальних Chief питань Expert on Благодійного Social фонду Issues «Право на from захист». Charitable Мені Fund здається, що to ми сьогодні Right on дуже мало Protection. говорили про I визначення think потреб в соціальних we послугах, і, на мій погляд, це найголовніше, чого ми повинні почати. how to identify these services. Справді, І, це сьогодні не розговорили. так, ну і питання, хто my як проводить, question, наскільки who якісно, і одна із does таких найбільших проблем, на мій погляд, identification of це коли оцінюють потреби services. тих When людей, the які needs are set, потрапили в систему. people who are part of the system, Мешканців, які не в системі соціальної сфери, and соціального for those who are not І in другий the момент, system. знову And the ж таки, можна second казати point, дуже багато we на can spoke a сьогоднішню lot. тему. Пані Оксана, ви останнім казали про Оксана, навчання. you У mentioned мене велике training. прохання до вас I have a особисто. big Залучайте, будь ласка, plea до to you навчання personal. недержавних надавачів соціальних послуг. You should Тому що ми engage хочемо теж вчитися вашим private підходам. service Ми providers. хочемо, We на want рівні to learn надавати from you. послуги, We want як це to be роблять державні equal, надавачі, same та as with недержавні. Ми точно public не service хочемо providers. робити це We по-різному. don't І want to насправді do ми it бачимо, differently. що ви We навчаєте з електронного кейс-менеджменту, всі ті теми, які ви зараз назвали, case але, на management, жаль, all нас this, там немає. but we are Ми not теж хочемо, there. тому що We ми do want to be ніколи не part of замінюємо this державних exercise. надавачів, We want але ми to, точно don't want to спільно підтримуємо, substitute, спільно but we want to do that Дякую. jointly. Thank you. Дякую дуже. Ви знаєте, ви абсолютно Thank you праві. very Ми much. так і You're підходимо, absolutely тому що, right. This is our всіх, кого ми approach. вибираємо в систему, це Those переважна who are більшість недержавні selected, надавачі. and it's Вони mostly навчаються, тобто вони навчаються private професійності, service ми providers. They підтримуємо learn програми. everything Але я on розумію, про що ви говорите, про наші стандартизовані understand навчання, that які your стосуються standard цифровізації, training, і які like зараз по системі в digitalization, основному доступні для which наших are управлінь соціального available захисту for та our надавачів, що є комунальними. managers. Так, ми готуємо серію Yes, навчальних we роликів, have які prepared a будуть доступні series of онлайн, training бо materials which передбачаємо, would що be цією available системою online. будуть We користуватись think усі that the надавачі system will be соціальних used послуг, every незалежно від їх service статусу. provider, Тобто всі regardless будуть of заносити відповідні дані, щоб ви status. таким чином розуміли і So we бачили want ту to have an оцінку потреб. understanding, want to Більше have a того, vision of the я needs. думаю, що в даному I випадку, щоб ми think не оцінювали потреб людей в системі, It надзвичайно says the важливо needs of the розширити межі system, системи, the needs of the people in the system. We суб'єктами need to expand перерозування чи the виявлення були максимально дійсно всі, referral і вони розуміли, що вони be такими done є. to Лікарі, everyone, вчителі, doctors, сусіди, teachers, ОСББ, та neighbors, інші люди, які будуть other соціально відповідальними і будуть stakeholders робити оце коротке which повідомлення, are яке socially вже доступне responsible. на соціальному порталі. Людині потрібна допомога The там-то person і needs таким-то. І assistance далі here вже and це there, неможливо буде проігнорувати. and Ми бачили, should not be як ми зараз ignored. тільки соцпортал That запустили, що once we велика launched the кількість social portal, a заявок lot of залишалась number без of розгляду. applications Але у was нас there є without створений review, but контрольний we орган, have і the зараз ми control все body, більше and розширюємо we контрольні expand повноваження the для них, щоб вони могли control ефективно functions for them, змушувати громаду should розглянути insist це that the звернення, провести communities опитник. Якщо це все онлайн review і в інтернеті за the скриптом, system який if ми if визначили, it's і ніяк інакше, online under the defined потреба не script. приховається. Ти не можеш The problem would not приховати be те, hidden. що You cannot hide автоматично what's формується за automatically кількістю developed опитників per та a number показників. of Таким чином ми будемо боротися з status. тою тінню, бо я теж розумію, що This is насправді some велика кількість послуг we не need to виявлена. fight with the Ми зараз shadow. Now формуємо оцю we одну develop маленьку послугу one для тих small дітей, які не service for the навчаються. children Так who ми не don't можемо їх study. виявити. We cannot Насправді ніхто не identify знає, them. скільки No точно one in the таких country дітей. knows Тому how що many школа kids бачить we тільки have тих, що навчаються, а я бачу the тільки school тих, кому плачу допомогу. Покажи can see only those who go to чи school. це ті самі діти, бо немає But унікальних номерів. Так, нам There's ще no є куди unique рости numbers. з точки There, зору, there's a space to виявлення grow, потреб всього, to і тому identify ця дискусія the зараз. the І тому ви точно discussion не now. розкажете, все класно, все поки на We're нулі, not telling і that на нуль. everything is Але cool, якщо ви still at будете the рухатися своїми zero кроками, level, то я but let's впевнена, move що це step by точно step. більше крок
I'm sure that it's more than one Дякую, пані step. Оксано. Ну, ми сьогодні тільки буквально Thank you, пошкрябали Оксана. поверхню We тематики соціальних just сервісів, багато touched this, питань. scratched the Будемо переходити surface. вже до завершальних Now ремарок. Я хотів let's спитати go to the тих final міжнародних comments. партнерів, які максимально My підтримують цей question процес, to the і пані international Рейчел, partners пані who Карлоту, і Rachel, Пола. Carlot, and Чи Paul, задоволені ви з are you як розвивається happy дискусія, with the що development ми of the велике не discussion? врахували, якісь Whether we побажання на forgot майбутнє? anything, any remarks for the future steps? So I hope I'm not taking Carlotta's spot away from her. I'll try to speak for both of us, hopefully. Я спробую говорити від двох, від нас, від Карлоти і від себе. I will help with translation. Там є ж переклад паралельний. Да, я просто, да, можна наушники. No, just to say thank you very much. I think this is maybe I should introduce myself. I'm the chief of social policy. We are two sections at UNICEF that are supporting this effort to develop this strategy, which of course is led by the ministry itself. I think this has been an excellent effort. I think it's been a very good afternoon. I really applaud the approach by the ministry to be so consultative. I think it's important to stress that this is only the first round of several consultations. So this is really the kickoff to the process of consulting widely on this strategy. And I think I have to applaud what the minister just said. I think it's very admirable for her to say, we consult early, we consult extensively, and we even start consulting on an unfinished product so that really inputs can be reflected over time. And there's, several rounds of consultations. So after this one, there will be an online one, and then there will be a separate one with Gromadas as well. So I think that's very important to stress that this is designed to be an open process involving lots of stakeholders. If you allow me one more comment, I think it's become obvious through today that obviously not all the questions have been answered. There's a lot of very challenging questions still ahead of us. But I think it's already clear that this is a very ambitious and very comprehensive approach to the reform. This is not fiddling with small details. This is not tweaking in a minor way. This is recognizing that this is a very, very major challenge that has many, many facets to it. And this is trying to look at this at a system level and to look at all the facets of the issue. So that I think is something to be applauded. Yes, and I wish us all much success on the way forward. Thank you very much for being here today, so many of you. Thank you, Paul. Дуже дякую. I can see that Rachel joined the table. I believe it's a signal that you're ready to comment. I have been here. I will promise I haven't just come back to say something. I think I'd be a pretty terrible donor if after all of that I said, no, I'm not happy. I think it's remarkable. I think there is a huge amount to digest here. I think the phrase early, extensively, and unfinished is something that governments like my own could potentially learn from. I really hope that's a standard that we're setting here, not just in this ministry, but across the government. And I think this shows that policy matters when policy is for the people, with the people, by the people. I got it the wrong way around, but exactly that point. This is something that can feel very, very technical. It can feel very, abstract. But actually, we're talking about improving people's lives here in a truly meaningful way. So, as Paul said, this is early, as it should be, but we will keep supporting the brilliant work that's being done here. But we can only do this if we do it together. And I think that together we can really achieve something remarkable because we have huge political will and leadership here. We have huge expertise and experience in the room. And so, if we can't do it here, where can we do it? So I'm delighted we're doing it, and let's keep going.
Дуже дякую, дуже надихає така підтримка і Thank you персональна. very much. It's very inspiring personally from the UK government. Mr. Я Minister, щиро дякую. Ми перебрали весь thank you час. very much. We Так, took, ми ж вже yeah, запитання не Ні, у нас ми трошки з'їдаємо кава-брейк. that will on the cost of the От, але coffee я просто, break. хочу всім подякувати за Would like to активність, за thank участь, за те, що everyone for зараз being так багато so людей. У нас на active. трансляції було майже So we had 1600 about людей. Більше more ніж than 1600 людей онлайн. 1,600 online participants with us. Yeah, this is the feeling that this is an important subject. Ми зараз якби в часі. Добре, що ми до цього підійшли. This is a timely discussion, timely event. It's good what we started it, and good that we started the discussion about how we see those services, where we land them, how we find lots of issues. Indeed, that would not be an easy one. I really echo that we need to work with specific providers. If we turn everything to service, but without understanding of how to calculate the cost of the service, different fears, different assumptions. We need to work with those. So we need to go with the awareness campaign, with the guidelines, more training. This is what we need, and we will try to find the resources available to increase but to see the lights are brighting, people with cool initiatives. I see that there's understanding. We tried a lot, and I think we should not be more certain. We would move even faster. It's a good. No matter how much we're afraid, we'll go step by step to make everything happen. We'll start with simple services, more complex services. We'll develop a new culture when everyone is heard. And it's not, we are developing our destiny. We're developing our country. We're uniting our communities. I do want, this is my big dream that all the services which we create, all the creative, will lead to the feeling of everyone feels engaged. Thank you very much for this round. Definitely, it's not the last one. Invite you for the next rounds. Всім величезна подяка за участь і тим, хто був в онлайні, за всі питання, які All там the згенеровані, best to everyone. All the questions will be answered. This is the end of the event. До 5:45, потім на цьому підтримка ЮНІСЕФ закінчиться. Але в нас ще 25 We хвилин. have 25 minutes for the informal communication.